Devemos ter aqui. Alô. Bom dia a todos, bem-vindos a uma nova sessão CBIOS que ocorre todos os 2 anos. O professor Luís Monteiro Rodrigues, diretor de CBIOS, vai começar a abrir a sessão. Tínhamos convidado, e era para estar presente, o reitor e a pró-reitora para a Ciência e Inovação. Infelizmente, devido a uma questão pessoal, muito pessoal, que ninguém gosta de ter, não pôde estar presente. E, portanto, vamos avançando, só para informar que a língua oficial destas jornadas na Universidade Lusófona, ok? Portanto, todos os slides, como estava no site, são em inglês e fica ao critério do apresentador falar em inglês ou português. Portanto, dava a vez ao professor Luís Monteiro Rodrigues para dar iniciar a abertura. Muito obrigado, bem-vindos. É com muito gosto que abro estas 6ª jornadas CBIOS. 6ª jornada já é um número notável. Iniciativa que desenvolvemos com o intuito de reforçar os laços de colaboração dentro da Universidade e, naturalmente, dentro também do grupo da Unidade de Investigação CBIOS. Esta é a nossa realidade ao dia de hoje. 26 membros integrados, 13 investigadores principais, 17 estudantes de doutoramento, que dizem respeito fundamentalmente aos números agregados no final de 2025. Portanto, vê-se imediatamente que somos uma unidade pequena, que satisfaz os critérios mínimos exigidos pela FCT para termos uma unidade de investigação reconhecida, inserida no sistema científico e tecnológico nacional e financiada. Portanto, temos um mínimo de ETIs, os equivalentes de tempo integral, que são exigidos para tal.
Numa ocasião destas é sempre conveniente, sobretudo para os mais novos. Na verdade, nós temos um percurso já considerável, formalmente com mais de 15 anos, informalmente com cerca de 25 anos. Na verdade, quando começámos este projeto, há uns anos atrás, este projeto de Ciências da Saúde, a investigação começou de imediato a dar os primeiros passos ao lado daquilo que eram as novas estruturas de ensino, pequenos clusters que começaram e que se formalizaram, se agregaram em 2011 como a primeira proposta, ainda em formato draft, daquilo que seria a unidade de investigação mais tarde formalizada junto da FCT. A primeira avaliação que tivemos interna, portanto, a FCT data de 2011, não correu muito bem, na verdade, para ser completamente honesto, não porque não tivéssemos feito bem o trabalho, porque fizemos, mas porque ainda existe, como sabem, algum ressentimento do período revolucionário em curso para tudo o que é privado, e nós sempre fomos encarados dessa maneira pelo poder público. Enfim, isso são outras histórias, são outros rosários, mas é importante fazer uma breve referência porque esses estigmas, esses preconceitos continuam ainda bastante presentes na nossa sociedade. Bom, o que foi importante neste período, entre 2011 e 2016, foi termos conseguido estabelecer uma parceria de grande proximidade com a Universidade de Alcalá, em Espanha, parceria essa que se mantém até hoje e que nos permitiu ter acesso a um programa doutoral, coisa que nos era vedada já aqui no nosso país, por não termos uma unidade de investigação reconhecida pelo Estado. Não sei se estão a perceber aqui, enfim, a pescadinha de rabo na boca, como dizemos em português, não é? Há aqui uma exigência que não pode ser cumprida porque a exigência não nos deixa cumprir a exigência. É uma coisa curiosa. Bem, mas enfim, demos este passo, foi realmente um passo muito importante, que nos permitiu uma estruturação bastante mais profissionalizada em 2017, 2018, a altura em que tivemos a segunda avaliação da FCT. Foi uma avaliação que correu, eu diria, bastante bem, foi das muitas avaliações onde eu já tive como avaliador e como avaliado, mesmo em termos internacionais, foi daquelas que eu achei que melhor teria corrido. Tivemos uma classificação de bom e isso permitiu-nos ter pela primeira vez, como membros do CBIOS, investigadores totalmente dedicados à investigação e, por outro lado, expandir também a nossa área de intervenção ao ponto de conseguirmos pela primeira vez também, neste período, entre 18 e 23, estabelecer os primeiros contratos de financiamento extramuros, sobretudo com a indústria. Esse financiamento manteve-se ao longo destes últimos anos, até à atualidade, sendo que em 2024 tivemos o terceiro momento de avaliação da FCT, que correu, do meu ponto de vista, benzinho, digamos assim, em bom português. Na verdade, todos os nossos indicadores evoluíram extraordinariamente com este percurso de 18 e 23, preparando-nos para o período de 25-30. Há aqui uns gaps no meio, mas que têm a ver com os atrasos processuais e, portanto, não dê importância a isso. Na verdade, a avaliação foi em 24, mas só em 25 tivemos o resultado final. E o resultado final, para o nosso espanto, foi igual ao de 24. Desculpem, é o 18. Vendo as coisas hoje como nós as vemos, estamos até bastante felizes por não ter sido inferior. Mas, na verdade, todos os nossos indicadores mais do que duplicaram em alguns casos. E, portanto, houve uma avaliação que foi completamente independente do financiamento que nos foi conseguido. Não sei se percebem o que eu estou a dizer. Dão-nos um financiamento com uma série de objetivos e depois, quando nos avaliam, não avaliam nenhum cumprimento de nenhum dos objetivos. Foi isto que aconteceu. Portanto, as razões aqui são outras, interessa pouco escapulizá-las, mas esta é a realidade e eu estou a transmitir-vos a realidade tal qual ela deve ser lida com isenção e objetividade. Este mapa serve apenas para vos alertar para as fontes de financiamento. Até 2011
nós éramos exclusivamente financiados pela COFAC e pela Associação Sem Fins Lucrativos que lhe está associada, a Alias. Em 2019-25, neste período que se segue à segunda avaliação FCT, tivemos realmente um período de grande desenvolvimento, com um investimento muito grande em recursos humanos, sobretudo, qualquer coisa à volta de 1,2 milhões de euros. Foi, na verdade, superior a isto, se contabilizarmos outras fontes, mas, enfim, 1,2 é a referência oficial, o que nos permitiu também, como disse no slide anterior, recorrer ou desenvolver algumas fontes de financiamento, contratos com privados. Para 2025 e 2030, tínhamos programado um orçamento à volta dos 5 milhões. Na verdade, ele foi reduzido para 400 mil euros. Cerca de 480 mil euros. E, portanto, deste valor de 24 para este prospectivo de 25-30, há uma queda muito significativa do investimento público, embora, e aqui chamo a vossa atenção para este aspecto que é importante, embora estejamos hoje muito mais bem preparados para encarar qualquer desafio de financiamento e concurso a financiamento do que estávamos em 2018. Não só aumentámos a experiência, como aumentámos também a nossa capacidade de atração de outros contratos, de outros parceiros e a nossa capacidade de concurso. Em resumo, ganhamos mais músculo. E isso, de alguma maneira, terá que se traduzir em resultados concretos. Na verdade, este percurso permitiu-nos racionalizar, refletir, interiorizar todos estes aspectos que são fundamentais para uma unidade de investigação. O CBIOS é o concurso de tudo isso, é a participação de todos nós para isto, na maioria dos casos, acrescentando ao nosso trabalho no dia-a-dia o desenvolvimento estratégico e operacional de todas estas ações. Vou dar-vos apenas uma visão geral, global, daquilo que somos hoje, porque a partir daí, estou certo, desejo que continuem a sentir-se motivados a connosco procurar novos caminhos para o futuro. E esta conversa é sobretudo mais importante ainda para os mais jovens, para aqueles que escolhem uma carreira científica neste ponto das vossas carreiras ou que estão a pensar nelas para os próximos anos, junto de uma unidade de investigação como a nossa. Bom, na verdade, tivemos a oportunidade de revisitar, como aliás a nossa comissão científica externa sistematicamente nos alertava, é preciso concentrarem-se na vossa missão, é preciso concentrarem-se, focarem-se na vossa visão, explorando aquilo que são os vossos aspectos particulares, peculiares, façam disso forças, não é? Foi isso que fizemos, tentando trazer o caráter lusófono para o nosso dia-a-dia, digamos assim. Na verdade, conseguimos isso em grande medida e desde os primeiros passos com os nossos parceiros brasileiros, em particular. É preciso deixar aqui uma nota para todos percebermos que Brasil e Portugal têm muito mais coisas que os aproximam do que as coisas que os separam, parece um lugar comum, mas não é apenas a língua, não é? Nós temos níveis de desenvolvimento muito semelhantes em diversas áreas, há assimetrias, obviamente, como existem em todo lado, talvez sejam maiores no Brasil do que em Portugal, mas quando comparamos níveis de produtividade, qualidade científica e indicadores, encontramos coisas muito semelhantes a nós. O que já não encontramos é os mesmos indicadores na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola ou Moçambique. Mas isso não quer dizer que não sejam objetivos nossos fazê-lo, ou pelo menos contribuir para. E é esse esforço que também estamos a fazer. Bem, mas para não me perder, conseguimos um modelo de governança, como se diz agora, enfim, de governação, que é bastante atual. Como podem ver, temos 4 diretorias em áreas críticas, sobretudo considerando a estruturação da investigação que na Europa e no mundo se aceita como boa na atualidade.
suportadas em laboratórios experimentais que reúnem a nossa competência. São 5 laboratórios que estão aqui reunidos e também bastante adequados àquilo que são os nossos objetivos e capacidades. Permitimos clarificar a nossa focagem e caráter, também sempre alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, perdão. Como dizia há bocadinho, hoje estamos muito melhor estruturados do que estávamos há uns anos atrás, e isto são apenas alguns exemplos que vos estou a mostrar. Fomos capazes de percorrer os caminhos fundamentais do contacto com o meio que nos envolve, não apenas científico, mas também à volta dele, e isso traduz-se em todos os outros indicadores. Os indicadores de que vos falo são os indicadores globais, não são apenas as publicações, embora essas e as comunicações científicas sejam aquelas que quase sempre se valorizam mais. Junto das comunidades lusófonas, este slide não está absolutamente atualizado. Tem em vários lugares aqui à frente, se quiserem. Continuamos a desenvolver projetos, temos capacidade para fazer bastante mais e, sobretudo, porque reforçamos a nossa equipa com pessoas com capacidade para estabelecer essas pontes dentro destas comunidades e dentro do espaço europeu. Conseguimos um nível de internacionalização nunca antes visto, com instituições de referência. Ainda esta semana assinámos um protocolo amplo de colaboração próxima com a Fiocruz, portanto, a Fundação para o Desenvolvimento Oswaldo Cruz, uma das mais importantes do mundo, certamente uma das mais importantes do continente americano, e com uma sede já em Portugal, portanto, dando notícia da importância que reconhecem no espaço europeu para estas atividades. Temos sido clientes de primeiríssima linha das ações COST, que são ações de desenvolvimento, de intercâmbio científico dentro do espaço europeu, patrocinadas pela área de ciência europeia, portanto pela União Europeia diretamente, e portanto estamos presentes em muitas destas e temos sabido tirar bom proveito, não apenas financeiro, refiro-me fundamentalmente cultural, científico, destas parcerias, e em consequência todas as nossas atividades de ensino, de investigação, quando falo de ensino falo fundamentalmente de ensino avançado, não é? De investigação, de impacto social e impacto nas políticas de decisão, tem sido bastante profícuo e bastante visível. Algumas notas, isto significa que agências oficiais, por exemplo, no nosso quintal, o Infarmed, ou a ASAI, ou fora do nosso quintal, a Organização para a Alimentação Mundial, a FAO, ou a Organização Mundial de Saúde, ou, enfim, aquelas que vos lembrarem, bebem da nossa investigação. A nossa investigação serve para que as políticas presentes e de futuro sejam influenciadas pelos nossos resultados. E isto é uma nota importante. Assim como também é importante sermos nós, membros do CBIOS, convidados para sermos júris de ações que toda a gente conhece, como a Marie Curie, por exemplo, ou para ações do European Research Council. Isto significa que os nossos investigadores têm visibilidade e, mais do que isso, têm reconhecimento pelos seus próprios pares nas áreas da sua especialidade. E, portanto, isto era algo que há 6 anos atrás, 10 anos atrás, seguramente não tínhamos. Não com a extensão que temos hoje. E, portanto, é mais um sinal, mais um indicador daquilo que tem sido o nosso percurso. E, claro, que cada vez mais nos envolvemos, nos engajamos com a sociedade que nos envolve, a todos os níveis, não é? Lembram certamente da Noite dos Investigadores, onde estamos desde o primeiro momento, tem sempre lugar em setembro, não é?
todos os anos em setembro. E, portanto, é um daqueles eventos onde quase que nos sentimos obrigados a participar, não por uma questão de obrigação formal, mas porque sentimos que somos parte daquilo, não é? Dessa iniciativa, que é muito interessante, sobretudo, para a informação que se passa sobre ciência aos mais novos. Bom, e claro que temos os nossos indicadores, não é? Os nossos indicadores são, isto foi confirmado ontem, ao final do dia, são estes. E, portanto, como podem ver por ali, nós temos um nível bastante significativo de publicações em Q1, que foi sustentavelmente aumentando ao longo dos anos. As nossas publicações globais, e só estamos aqui a mostrar no gráfico verde os números absolutos de Q1s e Q2 são praticamente a totalidade daquilo que publicamos, mas vejam que há ali uma inflexão que provavelmente não terá um grande significado, porque estamos a contabilizar a nossa produtividade por ano letivo e o ano letivo acaba passado em julho de 26, portanto há aqui publicações que não estão ainda contabilizadas. Mas de qualquer maneira, eu sugeria, enfim, pelos anos que tenho destes caminhos, que há ali provavelmente uma estabilização a acontecer, não é? Não digo que a qualidade das nossas publicações esteja comprometida, porque não está, claramente, não é? À medida que vamos percorrendo, a qualidade vai melhorando e isso é óbvio, não é uma opinião minha, é claramente objetiva, mas parece-me que estamos a chegar a um patamar de alguma estabilidade que se relaciona com tudo o resto que eu disse anteriormente e, em particular, com o que disse logo no início. Somos uma unidade pequena e com um número limitado de PIs. E esta é uma condição essencial para percebermos onde estamos e para onde queremos ir. Há seguramente vários aspectos que, eu diria, nos distinguem da maioria das unidades, não apenas pelo tamanho, mas sobretudo, e o tamanho tem importância, mas sobretudo por aquilo que ele traz. É mais fácil comunicar entre nós do que em grandes unidades com centenas de membros, não é? A transversalidade foi sempre uma das nossas preocupações básicas e acho que deve continuar a ser. Essa será, porventura, uma das tarefas mais difíceis de conseguir em investigação, sendo absolutamente certo que todos concordamos com isto, não é? Que juntos fazemos todos melhor. Mas do dizer ao fazer vai uma distância. É fundamental que nos concentremos, como dizem os profissionais da bola, que não tiremos os olhos da bola, não é? E não tirar os olhos da bola aqui significa continuar a garantir níveis não apenas de produtividade elevados, mas sobretudo de qualidade mais do que elevados, de excelência. Excelência não é um chavão, a excelência é objetivamente um desafio permanente para unidades como a nossa, com limitações de consolidação, com limitações de investimento. Nós não somos uma entidade pública onde o dinheiro não esgota, onde ninguém tem preocupações de produtividade. Não é exatamente assim, mas é quase, estou a exagerar, obviamente, mas é quase. Aqui nós dependemos estritamente do que fazemos, porque a garantia do que fazemos depende fundamentalmente do nosso investimento interno. E se eu vos mostrar os projetos que nós temos neste momento em curso, a grande maioria deles são financiados, em parte ou no seu todo, pela tal parceria COFAC-Alias. Portanto, este é o contexto. A unidade mostra com estas jornadas que estamos vivos, somos dinâmicos, temos capacidade para fazer e, mais do que isso, temos capacidade para fazer melhor. Este é o desafio e é um desafio que tem de ser aceite por todos nós, não pela direção, que é apenas um órgão executivo, fundamentalmente por cada um de vós. E, portanto, estas jornadas mostram aquilo que fazemos e aquilo que podemos vir a fazer com a vossa criatividade. Espero que tenham um dia francamente produtivo.
Não se esqueçam que, como convém, teremos um final de dia ainda mais produtivo, com um jantar de conjunto, de convívio, que deve começar às 7h30, Daniel, não às 8h, deve começar às 7h30, porque assim há mais tempo para o convívio. E, portanto, espero que encontrem tudo aquilo que procuram e que continuem connosco a fazer um CBIOS, uma universidade lusófona, melhor e mais forte. Muito obrigado. Muito obrigado. And now in English, okay? So just to remember all that we have two poster sessions, okay? One, so the ones that are scheduled to be this morning, you should post the posters outside and remove them before lunch, okay? Those that are scheduled to be on the afternoon, you can post them after lunch, okay? The scientific committee, so all posters will be presented to the scientific committee, okay, that go around and see all posters. And in the late afternoon, we have two awards, okay, for best poster and best flash presentation. So make good presentations, okay, because you can get an award. And so since the Jornadas CBIOS is an internal exercise, majorly, so I think that everyone should take the opportunity to learn everything, science and also English, because as you know, we live in a globalized world, okay? I had only 3 years in English in high school, 7 of French, okay? So my French nowadays is a little bit avec de la rouille, okay? And now just to tell you that the top 10 universities nowadays, they speak, only one speaks in English, and it's located in the United States, okay? So we are moving and changing fast. So speaking in English is the bare minimum for your future, okay? So yeah, let's start with the keynote speaker, okay? Professor Del Raim from the Lapland University, okay? So completely different place, lots of snow, okay? So we are complaining with weather. So Professor Del Raim holds a doctoral degree in food science from Department of Food and Environmental Science at the University of Helsinki in Finland. He's also an associate professor of food microbiology also from the University of Helsinki. He had pedagogic training by the University of Greenwich in London, UK, and his research interest is in food bioprocessing, preservation, and other cross-cutting issues related to climate change, food security, and safety. We are all ears. Thank you so much, Daniel, and you can just call me Dele. So this is my first name. It's a great pleasure to be among you today. So my topic is on revitalized traditional food resources, resilience and health, connecting the dots. So I think we need in a very multidisciplinary society. And I think, again, I bring you greetings from the Arctic, where the northernmost university in the EU, apart from Tromsø, which is not in the EU. Tromsø in Norway is a bit ahead of us in terms of latitude. So the Arctic Center is very multidisciplinary. So I've tried to focus on this topic from a very multidisciplinary perspective, combining natural science and then social science. And this is also based on my experience in the last 40 years or so. I've been involved in food science, and I've had the opportunity to move around a bit. So in this talk, we're going to try to have this opportunity to look at what is happening at the present and also what can happen in the future, especially in terms of health, food, and of course, we have only one planet. We also have to think about sustainability. So if I move on to the next slide. So my outline for this talk is based on 6 sections. The first one would be on the introductory remarks. I think you already heard quite a lot about that already.
The second part will be on looking at the global challenges in terms of One Health. And again, we try to connect the dots, then highlight traditional foods with emphasis on cod and cheese, which is one of the main things that brings me here to Portugal. So, and then I'll also try to integrate traditional and then scientific knowledge, then look at future scenarios. So again, you heard about my background, so I'm more or less interested in the climate and food security. And I've had some wonderful collaboration with a colleague who is here, Antonio Raposo. So in the last 5 or 7 years, I would say, to date, I've been involved in these projects. So the current one, which was just approved last week, I had the news while I'm here, is from Interreg Aurora. This is more or less about the Arctic area. So we are looking at traditional foods as a panacea to food insecurity, resilience, and entrepreneurship in Northern Ostrobothnia and Lapland. So we have actually 3 universities, University of Oulu, University of Lapland, and then Umeå University in Sweden. And of course, the other ones are what I've been involved with in the past, these topics, these projects they've ended. And again, talking about the revitalization of traditional food resources, this is representing a critical yet underutilized nexus that links biocultural resilience, ecosystem integrity, and human health outcomes. So again, in the context of traditional food, we want to promote it as a kind of, it's representing a critical but yet underutilized nexus that links biocultural resilience, ecosystem integrity, and human health outcomes. So in the context of climate change, which we are very particular with in the Arctic, we look at what is driving all these things in terms of also nutritional transitions, the globalized food system, the traditional food ways that offer empirically grounded insights into sustainable adaptation strategies. So again, this particular slide is a slide that came up in a conference that we had in Tromsø in September last year. So we are looking at, we have this circumpolar agricultural conference, mainly from the Arctic region, including people came from Alaska, also the northern part of Canada. So we're looking at, the grand global challenges. It's affecting everyone because everyone eats. So again, we're looking at, we need to produce more food that does not damage the environment. And of course, we need to manage climate change. So again, climate change and water scarcity are affecting food production and their stability. This is from the World Resources Institute, looking at different parts of the globe. And again, in the northern part, we kind of see that maybe there might be some potentials and competitive advantages. It might be strengthened. If those particular area gets warmer, maybe you can grow crops that were not grown earlier. So again, this is kind of projecting the planetary health theory, whereby we look at the human health and the civilization based on the integrity of the Earth's natural system. So we want to, because we have only one planet, so we need to be more sustainable. So this has been, it can be affected by climate change, biodiversity loss, land degradation, and also ocean overexploration pose systemic risks to the well-being of our population. So again, the food system sits at the core of this relationship. It acts simultaneously as major drivers of environmental change and also as critical mediators of health outcomes, which you will see in the forthcoming slides as well. So again, there was a recent publication last year by this group looking at obesity and climate change. These are co-crises with common solutions.
It was published in the Frontiers in Science. So again, so some of the major findings from this publication was looking at that half of the global population is projected to be living with excess weight, i.e. obesity, within the next 10 years, which is placing unsustainable burden on healthcare system. The cost of managing those things, if it's going to be very expensive for the state if we don't take care of what we eat, just in a very direct and blunt way, to put it that way. So again, the findings is also looking at the food environment is driving obesity because of the increased consumption of energy-dense and ultra-processed foods. And these are also driving climate change, because climate change is dependent on the food system. What you produce also contributes to the greenhouse gas emission. So these are in a kind of interlinked phenomenon. Again, this is also looking at this issue of surgery, because when you are obese, then you need to go through this surgery or also use some drugs, which this class of anti-diabetes medications that mimic the action of natural incretin hormones, such as the glucagon-like protein 1 to stimulate insulin secretion. So they inhibit the glucagon release and also the slow gastric emptying. This offers new therapeutic options. They cannot substitute for societal level system-wide reform of obsogenic ecosystem. So again, I will just highlight that this particular article, I think in March, if anyone is interested, if you go to this link, you'll be able to interact with the authors of this article. But this is a kind of a global issue. So I already registered myself. If someone is, you can register, it's free. So anybody can listen more to these talks. So again, so we need to reform, to tackle obesity and climate. These are co-crises. So they include the following: the cost transparency to address market distortions, taxes on the energy-dense, ultra-processed food, facilitation of healthy food choice. I know that in the UK, they have this sugar tax, taxing beverages with high content of sugar. And of course, it can also include subsidies to producers and consumers, the correct labeling of food, living environment that enable healthy diets and activity, and of course, education of the public and professionals, especially the younger generation. Some people, they don't know where the food is coming from. They think you just everything from the grocery shelf. So this is important to also encourage the younger generation to visit farms to know exactly what is happening, before the food gets to the table. Again, transitioning these non-obesogenic and sustainable food systems that are healthy for the planet will likely be very economically advantageous to the societies. So health outcomes that are associated with traditional diets extend beyond micronutrient adequacy. So there's evidence that link food consumption to reduce prevalence of non-communicable diseases. They improve metabolic regulation and also enhance microbiome diversity. So equally, we do say that the culturally meaningful practices, they also contribute to psychosocial well-being, underscoring the inseparability of nutritionally, cultural, and mental health dimensions. Of course, this is something that we often talk about in the Arctic, because the Sami is the only indigenous group in Europe, at least in the EU. So the Sami is important, the food practices, and of course, many other indigenous groups, they live very close to nature. They try to avoid waste. This is something I think we need to revive, such traditional food practices. The FAO is also interested in highlighting more about these traditional foods to kind of ensure biodiversity, to also improve sustainability on the planet. Again, here I will move to this section, which is highlighting what is happening. I think it was a recent event here in Portugal. Let me try to open this. There was a
Okay, I think I lost it. I need to duplicate it. So yeah, so this particular poster was on a polar research and the One Health perspective. I think it was held last year in October. So this is just trying to see, the connection within the Arctic and also what is happening here. I think this is the first time that they have this Latin Polar Science Workshop. I was not able to attend, but some of my colleagues at the Arctic Center attended this event. So again, this is just, I wouldn't delve so much in on this particular one, but let me go back to my slide. Oh, it's, maybe I need help. It's in Portuguese, I don't, I want to get back to my slide. Let me see. Okay, I think, no? Okay, I'm here. Okay, it should come up. It's coming up. Huh? I try to be. Is it this one? Which one is it? It's this one. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. So again, okay. Oh, it's not moving. No, it's blank. I don't see anything. I don't see anything again. What's happening? Okay. I don't see my. Okay. Okay. Thank you. Thank you. I don't see it from here. Yes. I just walk for. Yes. Okay. No. Thank you. So again, this is just about the workshop that was held in October, looking at policymakers from Latin America and Southern Europe. So again, talking about the Arctic, we have the 8 Arctic states, and this is they rotate among the countries that are in the Arctic. Every 2 years, the chairmanship is being rotated. So currently, it's in Denmark. So again, these are the 8 Arctic countries. But due to the current situation, Russia is kind of out of the equation for the moment. We used to have a lot of a collaboration with Russian scientists, but now EU money cannot go to Russia. So we stopped collaborating with Russia in the Arctic. So again, strengthening the planetary pathway in Portugal requires integrative governance that transcends sectoral silos. Research and policy must connect public health, agroecology, marine management, climate adaptation, and cultural heritage, while recognizing traditional food knowledge as a form of adaptive intelligence rather than static heritage. Nothing is static. Everything is kind of dynamic. These were some of the things that came up from the workshop in Portugal last year. And again, ethical revitalization centered on community participation, equity, and knowledge cooperation is essential to avoid commodification and ensure just food system transitions. This is very critical also for the future. Again, so connecting the dots require that integrative framework that bridge public health, food systems science, ecology, and then indigenous studies. So these are kind of looking at it from a very holistic point of view from different disciplines. So I just bear with me. I just have to be, because this is not working. So the policy and research agenda must move beyond extractive documentation toward cooperation of knowledge, ethical revitalization, and institutional recognition of indigenous and local food systems as dynamic contemporary assets. So the resilience theory, because we need to be resilient, it shows that this food system, they kind of enhance adaptive capacity under global change. So agrobiodiversity, dietary diversity,
and knowledge plurality, increased functional redundancy and response to diversity, buffering food systems against climatic extremes, wildfires, and supply chain disruptions. In other words, we need to increase the food basket. You know, nature has provided us with several crops, but somehow over the 50, 100 years, we are focused on very few crops, mainly like maize, rice, potato, you know, wheat, you know, but we have a lot more. So we need to encourage this kind of traditional crops to come into our plate. You know, so this is something that is being promoted. Again, so from the resilience point of view, actually given the present situation, we need to revitalize these food resources to enhance adaptive capacity across ecological and social domains. Okay, thank you. So again, this is from a publication in 2024, looking at the connection between agrobiology and the smallholder resilience. It's a scoping review. So again, here is one short article that I prepared with a colleague in Norway, looking at the Arctic cod. This is also something that is traditional in Norway. And this is from our museum in the Arctic Center, just one of the in the exhibition. And of course, here I'm also highlighting some of the cod in Norway. You know, in Lofoten, we had a conference. We also had some Portuguese researchers who came to talk about, you know, in this cod project. So again, you know, because of time, I will just run through some of these, but of course, my slides will be available. So this is just highlighting the nutritional quality of this fish. Again, so the Nordic Codic farming network is encouraging the zero waste. So here is kind of a, I'm sure somebody will talk about sardine scales being utilized, a similar approach with from the ocean cluster, looking at different parts of the fish and harnessing it to produce different items so that it's zero waste is encouraged. So again, the indigenous people's food system, this is from the FAO, trying to encourage indigenous foods. So I wouldn't go much into the details, but this is about 300 pages publication highlighting indigenous food systems. So the many dimensions of culture, diversity, and environment for nutrition and health. So again, you know, back to the future, using traditional food and knowledge to promote a healthy future, you know, among society. So when this is a study that shows when there's no traditional food. This is from the Canadian Arctic, the Inuit, to show the importance of country or traditional food in the society in terms of the omega-3 fatty acid. So again, just to highlight joint publications on what I'm doing here, future areas, and indigenous food promotion, and of course, to network as well. So these are some of the publications that I've had with Antonio and also from Ariana. So these are our publications in the last maybe 7 years or 8 years. Again, this is the project I was talking about that we are involved in. And of course, a colleague of mine in London put up an opinion in this British medical journal. It's quite a recent one about the crisis to action. Again, just to highlight what I've been doing here, we've been visiting some bacalhau factories in Portugal here with Raposo. And of course, we'll also be going to Visio, to the cheese area. And this is cheese from Finland. This is called kind of a lepa used to. This is from Finland. And of course, usually you use it with this cloudberry, the golden berry from Lapland. So again, these are some indigenous, because my focus is more or less on Africa and also in the Arctic. So these are some few examples of some indigenous crops in Africa and then in Arctic. This is from Africa, from Africa, from Africa, from Arctic, from the Arctic, from the Arctic. So in that order. And again,
I will encourage any student here who want to take part in this course, which I'm running. It's climate and food security in the Arctic with global consequences. We can slot 2 students who are at master level, and this is free. If anyone is interested, the deadline is 15th of February. So it's kind of talking about climate and food security. It's online, everything's online. If any 2 slots can be allocated for the students in this university, I'll be glad to do that. And of course, today happens to be Sami National Day. So where they celebrate on this particular day. It's quite coincidental. And of course, this is the building where we do our research in the Arctic Center. And of course, at the background is the aurora, in Aurora Borealis, Northern Lights. So you are welcome to visit the Arctic anytime. And of course, I thank you, obrigado, and the questions, any questions. Thank you so much. Time for questions. 1, 2 questions. Okay, I have one. Okay. In 2005, 2006, I was a postdoc in Germany. Okay. And my supervisor, we were talking about climate change and so on. They said, "What are you talking about? Now we are producing better wine in the Rhine Valley than before." So, what's your comment about this? Yeah, that's interesting. I think this is anything about nature. There are pros and cons, because some areas that used to be too cold for certain crops, they might get that advantage to begin to produce something that has not been produced before. The same thing we talk about in the Arctic, because if it gets warmer, the Lapland is often covered with snow for a long time. So when it is snow-free, then it will almost be organic, because you don't need pesticide or things, they just grow. This is something, but of course, is also quite debatable. It depends on how you look at it. Because, for example, the sea ice, when it's melting, anywhere on the globe that there's water, and 70% of the planet is water. So the sea ice frozen, melting, they come to other parts of the globe. And I experienced a lot of rain here. And I understand it has not been like that, usually. So I think because we are the umbrella of the globe. So when it is sea ice, so of course the water starts to flow from solid to liquid. And of course, also China is also interested in the Arctic, because they can then navigate shipping, snow-free, ice-free. They can quickly go through. So thank you. Interesting. Something that we can brainstorm more about. Thank you. Last question. Yeah, 1 minute. So in the beginning, you talked about imposing taxes on ultra-processed foods. Yeah. But of course, there's a correlation between low socioeconomic backgrounds and the consumption of ultra-processed food. So would these taxes be more aimed towards companies to try to encourage them to produce less processed food, or? Yeah, I think that is the idea. That I think in South Africa, UK, and many other countries, they introduced sugar tax so that those companies, they will not be at a good advantage just to mass produce. So the price, and of course, if you have to think more, if it is more expensive, because they target people who are poor, they can just afford it, high sugar, high fat, then it results in a lot of health issues. And of course, you need to pay for the drug to treat it again. So this is why it is very important, that we encourage traditional food, which are often nutrient dense and they don't cause much damage to the climate. So if you can promote them, make them more available. In Japan, they do that a lot. And in China also, you see, we are worried in the Arctic. Reindeer burgers that people used to eat, other things are coming in, and they are cheaper. So people are kind of neglecting the traditional food, going for high fat, high sugar food, which is not good for the health. Yeah. Thank you so much. It's a pleasure to be with you. Thank you.
Okay, so now we are ready for the first session that will have the contributions of the Natural Bioactives and Circular Economy Lab. And it's my great pleasure to invite Vera Ischka with the presentation on Centauri honey, bioactive properties of original and supplemented forms. Whenever you're ready. Technical issues a little bit. This will just increase our expectations on Vera's presentation. Shall we sing a little song whilst we wait? Então, olá, muito bom dia. Problemas técnicos ultrapassados. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui. É uma honra poder abrir as sessões da casa, ser a primeira. Como vocês sabem, eu pertenço ao Laboratório de Produtos Naturais e Economia Circular. Nós trabalhamos com muitos produtos de origem natural, diversas fontes, desde plantas, produtos de origem animal e também, como é o caso que eu vou apresentar aqui, mel. Eu vou-vos falar um bocadinho de mel e as suas propriedades bioativas, focado num mel em específico, que é o mel Centauri. Antes de abordarmos o assunto do mel, eu quero-vos convidar a procurarem sobre esta Cost Action que nós participamos. É uma Cost Action com o objetivo de promover a segurança das abelhas e do mel. Esta Cost Action vem do facto do mel ser uma comida funcional, um alimento funcional com muitas propriedades bioativas e as abelhas, como vocês sabem, temos um grande problema com as abelhas, o desaparecimento de algumas colónias e então, dado estes principais problemas da segurança das colónias, o impacto nos sistemas de agricultura, também a valorização dos produtos, dos subprodutos das abelhas, então nasce assim esta Cost Action com o objetivo de preservar tudo isto ou de encarar estes problemas. Assim, esta Cost Action é focada na parte científica, na parte da nutrição, na parte da ecologia, também na parte veterinária devido à saúde das abelhas e, claro, parte económica e política. Portanto, convido-vos a todos, se tiverem interesse, a pesquisarem. Só para vos dar um overview, o network é bastante amplo, temos 45 países, muitos deles, 36, são de países COST, e temos muitos investigadores envolvidos neste trabalho e a COST ainda está ativa até 2027, portanto, quem se quiser juntar vai muito a tempo. Vamos então passar a falar um pouquinho do mel. O mel, como toda a gente conhece e com certeza usa em casa uns mais do que outros, é uma substância natural doce, que nós usamos em diversas coisas, seja em bolos, seja no chá, seja no café, seja para adoçar o que for. Ele é produzido através de secreções das plantas ou néctar, que é colhido pelas abelhas e depois processado. O mel pode ter diferentes características e estas características vão sempre depender da origem botânica, ou seja, que tipo de planta é que foi colhido o néctar, da sua origem geográfica, o clima, a altura que foi colhido e também as espécies de abelhas.
Só para vos dar a entender, o mel é produzido por 8 espécies de abelhas diferentes. Existem muito mais no mundo, mas 8 são responsáveis pela produção do mel. E estas abelhas, as Apis mellifera, que eu trago aqui, são as abelhas mais famosas, são as maiores responsáveis e são também as abelhas que nós temos aqui na Europa. Elas são conhecidas por European Honeybee e são também elas que são responsáveis por 80% da polinização das plantas que nós temos cultivadas. Portanto, elas são muito, muito importantes. O mel, tal como eu já referi, é considerado um alimento funcional, porque ele é rico em muitos compostos importantes. A composição principal do mel pode ser consultada nesta tabela. Esta tabela é uma tabela geral para os tipos de mel mais comuns. Claro que cada mel tem os seus valores específicos, mas estes intervalos são bastante bons para representar o mel comum. Temos sempre uma grande percentagem de água, uma grande parte do mel são os açúcares, que é óbvio devido ao seu sabor doce, em que cerca de 64 a 73 gramas são açúcares por cada 100 gramas de mel, portanto é uma percentagem mesmo muito grande. E depois temos aqui em baixo proteínas, aminoácidos, vitaminas e metabolitos secundários. É aqui na zona dos metabolitos secundários que nos interessa, é daqui que nós poderemos vir buscar muitas das atividades biológicas que o mel tem. Apesar de serem uma quantidade pequena em relação aos outros constituintes, como podem ver aqui pela imagem, o mel apresenta diferentes metabolitos secundários, principalmente ácidos fenólicos e flavonoides. Esta lista identifica os mais comuns identificados no mel, mas dependendo de mel para mel podemos ter oscilações tanto nas quantidades como também no tipo de compostos encontrados. O mel já é usado por nós humanos desde a antiguidade, há relatos desde a Idade da Pedra, há relatos ainda mais antigos na altura dos primeiros egípcios em 5500 a.C., portanto mesmo muito antigamente, e também há muitos relatos de uso na medicina tradicional chinesa e árabe. Nestas medicinas tradicionais, o mel é sempre reportado como uso para a pele, melhorando a aparência da pele, mas também como antimicrobiano para infecções fúngicas. Assim, quando olhamos para o mel, podemos perceber ou está reportado que ele tem uma dupla função. Para além de ter atividades importantes, como antimicrobiana, anti-inflamatória, antidiabética e assim sucessivamente, ele também tem uma função protetora de vários sistemas humanos. Por exemplo, ele pode ser protetor do cardiovascular, do sistema nervoso, do respiratório e do gastrointestinal. Portanto, como podem ver, o mel tem muitos benefícios para o consumo. E isto leva ao facto de já haverem muitos produtos na farmácia aprovados com mel na sua composição. A maioria deles é relativa à cicatrização de feridas. Muitos deles são encontrados sob a forma de pomadas ou de gel e são preferencialmente usados para feridas, para cicatrização, como proteção antimicrobiana, também como hidratante e regenerante da pele e por aí adiante. Portanto, estamos a olhar para um produto que realmente tem muito potencial. Com base nisto, vou-vos apresentar agora o mel Centauri, que é um mel em estudo neste trabalho. O mel Centauri é um mel muito especial, porque ele é produzido pelas abelhas em cavernas. Em cavernas a umas altitudes muito elevadas, 2.500 metros acima do nível do mar. O que é que isto significa? Estas cavernas são localizadas nas montanhas da Turquia, em diversas regiões da Turquia. O que é que isto significa? Significa que para aceder a este mel é necessário que os paleogistas subam às cavernas, entrem com o material adequado, ou seja, não é qualquer pessoa que pode fazer isto, e consiga aceder ao mel. Por este motivo de ser tão difícil o seu acesso, este mel é o mel mais caro do mundo. Ele foi reconhecido pelo World Record Guinness como o mel mais caro do mundo. E só para vocês terem uma ideia,
um quilo deste mel custa entre 10.000 a 16.000 euros. Portanto, estamos a falar de um mel mesmo muito caro. Se tiverem curiosidade, podem consultar o site deles e perceber que variedades existem e como podem ser adquiridas e quanto valem. Relativamente ainda a este mel, há um estudo preliminar que diz que ele tem compostos fenólicos, que vai de acordo ao que se espera do que sabemos de outros tipos de mel. Tem também compostos flavonoides e tem também antioxidantes. Com base nisto, então, estamos num passo de que podemos pegar neste mel e estudar e perceber que atividades biológicas ele tem ou o que é que será interessante para valorizar este tipo de mel. Com base nisto, 5 amostras de mel, A a E, foram-nos cedidas pela empresa. Estas amostras foram recolhidas de diferentes locais, diferentes grutas na Turquia, e então foi feita uma avaliação dos parâmetros de qualidade e parâmetros físico-químicos do mel e também das suas atividades biológicas. Portanto, tenho aqui a ilustração dos 5 amostras de mel. Como podem ver, até ao olho nu eles têm diferenças muito visíveis. Eles foram colhidos a diferentes altitudes, este a 1800 e este a 2700, sendo as 1600, 2600. Também diferem na profundidade da gruta onde foram colhidos. Por exemplo, aqui é mais superficial, aqui temos até 3 metros de profundidade, aqui é o mais profundo, 15 metros de profundidade. De acordo com o tipo de mel também vamos ter colorações diferentes, as colorações são facilmente observadas, este é mais escuro, depois temos este aqui que é o estes dois que são os mais clarinhos. Temos então aqui os sítios onde foram colhidos. E aqui o que difere de mel para mel é consoante o tipo de flores que são usadas na sua produção e o tipo de local onde é produzido, então ele vai originar as diferentes características. E as diferentes características podem ser correlacionadas com outro tipo de parâmetros. Por exemplo, o mel mais escuro é o mel que origina uma maior condutividade. Em contrapartida, o mel mais clarinho é o mel que vai originar a condutividade mais baixa. Foram medidos os parâmetros físico-químicos da cor, do sabor, da umidade e da condutividade relativa. Esta condutividade relaciona-se também com a quantidade de minerais, proteínas e ácidos orgânicos. Outros parâmetros que não estão aqui definidos, como o conteúdo de cinzas, o conteúdo de proteínas, a energia e os carboidratos, foram também avaliados neste estudo. Porquê? Porque estes parâmetros são indicadores de qualidade e de autenticidade e também de qualidade nutricional para o mel. Relativamente às atividades biológicas, foi medida a atividade anti-inflamatória. E como podem ver aqui, o mel B apresenta um valor promissor de IC50 na inibição dos macrófagos, portanto na diminuição da atividade inflamatória. Relativamente à atividade antioxidante pelo método de T-Bars, temos que o mel A e o mel E têm bons indicadores de atividade antioxidante. Relativamente à citotoxicidade, que também é um parâmetro importante, podemos ver que estas 5 amostras de mel não apresentam grande atividade citotóxica. Mais estudos foram feitos em relação à atividade anti-inflamatória, desta vez utilizando citosinas que são induzidas por lipossacarídeos. E como podem ver aqui nos 2 gráficos, o mel A, D e E apresentaram também um efeito promissor a reduzir os níveis de citosinas induzidas por lipossacarídeos, indicando assim que estas 3 amostras de mel têm potencial anti-inflamatório. De acordo com estes resultados interessantes, selecionou-se o mel A como amostra-mãe e passámos para um estudo seguinte, em que este mel foi suplementado com própolis
e também com ouro, na expectativa de aumentar as propriedades medicinais e também de valorizar ainda mais este produto. O estudo inicial que se fez foi tentar perceber se, ao adicionarmos o óleo e o própolis, se este mel ficaria mais tóxico ou não. E como podem ver por este ensaio preliminar de toxicidade geral, tanto as duas amostras de mel não apresentam toxicidade relativa, sendo na onda do controle negativo. Com base nisto, prosseguimos os estudos, foi avaliada a sua atividade enzimática, tanto das amostras como do mel A, que lhes deu origem, e como podem verificar, no primeiro gráfico temos a inibição da tirosinase e a amostra suplementada com propólis aumentou a atividade antienzimática do mel. Do mesmo modo, para a acetilcolinesterase, aumentou-se também a atividade antienzimática desculpem, esta é da elastase, e por fim, para a acetilcolinesterase também houve um ligeiro aumento. Neste último caso, não apresentamos o mel suplementado com ouro porque não apresentou qualquer tipo de atividade. Mas com base nestes resultados podemos ver que a suplementação com propólis parece aumentar a atividade antienzimática deste mel, sendo promissor para estudos futuros. Passamos então para uma avaliação extensiva das atividades antimicrobianas, tanto dos melos suplementados como das amostras de mel A a E. E como podem ver por esta extensa tabela de resultados, temos muitas coisas aqui promissoras. Numa primeira fase, as amostras de mel A a E, as originais, têm uma atividade muito elevada contra a Escherichia coli. Do mesmo modo, o mel E tem atividade contra bactérias gram-positivas, contra a Pseudomonas aeruginosa e tem uma atividade mais moderada contra leveduras. No entanto, o mel é testado a uma percentagem volume-volume, 50% do mel foi capaz de inibir o crescimento das leveduras. Portanto, estamos na presença de resultados bastante bons que, mesmo em concentrações um pouco mais elevadas, ele tem capacidade antimicrobiana. No caso da E. coli, estamos a falar que 0,05% de mel teve a capacidade de inibir o crescimento da Escherichia coli. Quando passamos para comparar do mel A para os mel suplementado, o AP e o AO, o que nós conseguimos verificar é que a suplementação aumentou a atividade antimicrobiana em ambos os casos. Temos de 6,25% para 0,2% de mel a ter o mesmo efeito antimicrobiano. Isto é visível para as gram-positivas, para a Pseudomonas aeruginosa e ainda mais notório para as leveduras, em que precisávamos de 50% do mel e neste momento estamos a precisar aqui de 0,05% de mel para obter o mesmo tipo de efeito. Portanto, Vera, peço desculpa, mas já estamos aqui a ultrapassar o tempo para a apresentação. Se puder concluir rápido. Sim, vou concluir. Portanto, com base nisto, temos muito bons resultados. Prosseguimos então para avaliar o efeito destes melos na formação de biofilmes, selecionando as bactérias gram-negativas para a avaliação dos biofilmes. Da mesmo modo, conseguimos aqui uns resultados muito interessantes, pequenas quantidades de mel para inibir a formação de biofilmes. Convido-vos a ver o póster da Miriam, que tem ainda mais bactérias testadas alinhado com este trabalho. Portanto, convido-vos a ver este póster. E, por fim, quero só concluir que o mel é realmente uma fonte de bioatividade, como propriedades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias, e espero ter-vos convencido que o Centauri Honey é um excelente mel. Estudos futuros vão abordar a parte da citotoxicidade e o efeito na cicatrização de feridas em modelos celulares. Tenho que agradecer ao meu grupo de investigação, a todas as colaborações, porque um trabalho destes não é feito sem colaborações,
e, claro, a vocês. Obrigada. Thank you, Vera. We'll now switch to English so that more people can participate in asking the questions. So we have time for 1 or 2 questions. Anna? Thank you for the presentation, Vera. I have 2 curiosities. One, did you compare this specific Centauri honey with commercially available honey? We are currently doing that with Manuka. Manuka is a honey that is well documented and used in pharmaceutical things. And we are now testing to understand the difference between. I was wondering, is Yes. the production in the caves, if it would make any difference? Okay. And the other one, I didn't really understand, why did you add gold? What did you expect by adding gold to the honey? Well, we know that some metals have antimicrobial activity. Well, More silver than gold. Silver actually. is more than gold. Yeah. But anyway, it's a very expensive honey, and it was not us that decided the gold, it was the producers. And I think they start to think, what can we improve even more the value of our product? So they add gold to be more exquisite. Yeah, exactly. Okay. And then we decide to test to understand what the gold does. Okay. Thank you. Any more questions? I think my question is, why are you just focusing on such expensive honey products? Because then the cost of the final product will be really high, because Manuka honey is also expensive, but Yes. this honey is even more expensive. And with the gold on top, it's going to go over the top. When you put it on, I envision that you are targeting cosmetic products or medical devices, from what I can see from your assays. How would you see that the economical viability of the product would be achieved? Maybe for the common buyer, no. But we have a collaboration with the company. The company asks us to do the biological assessment of the honey, because they want to be able to say that our honey has this activity, our honey has this. So even if we don't think that it will be affordable, the company thinks yes. So in the end of the day, and you can always use the knowledge to Portuguese products. Exactly, because then we can move forward for another honey from our production. For sure. Okay. I think we should move to the next presentation. So thank you, Vera. So good morning, everyone. Now we're going to the flash presentations. I will invite Rebecca to the stage. She will present her work entitled Valorizing Sardine Scales, a Circular Approach to Sustainable Collagen for Health Products and Food Supplements. Rebecca, you will have 5 minutes for your presentation. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui para apresentar o meu trabalho sobre a valorização, então, de escamas de sardinha numa abordagem da economia circular para obtermos um colagênio sustentável para produtos de saúde e suplementos alimentares. Então, este trabalho, estes resultados que eu vos vou mostrar veio de um projeto financiado pela Casa, do Seed Funding, no Blue for Skin, o qual também já resultou numa publicação. Este projeto começou também com uma parceria com uma empresa, a Conserva Pinhais, uma empresa já com mais de 100 anos em Portugal. Esta empresa faz muitos produtos enlatados com sardinha. No entanto, eles dizem que 60% do peso das sardinhas acaba por ser considerado desperdício, ou seja, eles mandam fora. Estamos a falar de escamas, as vísceras, partes assim. Então, a ideia é promover aqui uma economia circular, aproveitando o que a empresa considera como desperdício, para obtermos um colagênio sustentável que vai então ser aplicado, ou poderá ser aplicado, em suplementos alimentares e produtos cosméticos. Com isto, estamos alinhados com o princípio da União Europeia para a economia circular e estes novos objetivos sobre sustentabilidade e a economia circular. Então, começámos por extrair o colagênio das escamas da sardinha, tanto com ácido como com pepsina, e vocês podem ver naquela imagem o colagênio que nós obtivemos.
confirmámos por FETIR, por UV-Vis e por raio-x que tínhamos colagênio puro e colagênio tipo 1 numa estrutura tridimensional. No entanto, com o objetivo de promovermos, aumentarmos as atividades biológicas do colagênio, temos que o degradar em pequenos péptidos. Então foi isso que fizemos com a enzima papaína e por SDS-PAGE nós pudemos verificar ali no ASC o colagênio extraído com ácido, verificamos que tínhamos a banda alfa-1, alfa-2 e beta-1, que é característica do colagênio tipo 1. No entanto, quando analisamos a parte dos péptidos, vemos que perdemos essa estrutura e temos agora ali pequenos fragmentos entre os 12 e os 25 kilodaltons, mostrando que o nosso processo foi então eficaz. Olhando para as atividades biológicas, começámos por comparar a atividade antioxidante e vemos que realmente os péptidos têm uma capacidade 3,6 vezes superior ao colagênio em si, mostrando aqui a vantagem de estarmos a degradar este colagênio em pequenos péptidos e pensando na possibilidade de vir a ser utilizado em suplementos alimentares, simulámos a barreira intestinal com um modelo de células CAC2. Estas células ficam diferenciadas num sistema transuel durante 21 dias e ao final destes 21 dias elas conseguem mimetizar a nossa barreira intestinal e através de HPLC nós depois quantificamos a percentagem de colagênio que permeou esta barreira. Comparámos com a cafeína e segundo os valores que obtivemos podemos considerar que os nossos péptidos de colagênio têm uma capacidade moderada de permear a barreira intestinal. Esta permeação poderá ser optimizada, optimizando também o processo da degradação do colagênio nos pequenos péptidos. Em termos de aplicações, temos, como eu já vos disse, a parte cosmética, mas também os suplementos alimentares. Já existem hoje em dia alguns produtos no mercado, como as águas e as bebidas enriquecidas em colagênio, em que, por exemplo, temos na própria tampa da garrafa, temos colagênio que pode estar associado, por exemplo, com vitamina C e simplesmente com um clique este colagênio vai ser lançado para a água e temos uma água suplemento enriquecida. E esta pode ser uma boa abordagem, sendo que a vantagem do nosso colagênio para o que já existe no mercado é o facto de estarmos a falar num colagênio sustentável, que vem aqui da promoção da economia circular e não de fontes como ossos de animais ou outras vertentes que não são tão boas. Com isto quero também agradecer a toda a equipa, ao financiamento, ao nosso laboratório, à empresa e também a outros centros que colaboraram connosco neste projeto. E obrigada pela vossa atenção. Thank you, Rebecca, for keeping up with the time. So we have time for one question. Anyone? No? Yeah, here. So is it currently in use? Not yet. However, we did a presentation in the main Congress of Natural Products, and we have a company that said that she is very interested in collaborate with us. So we are now talking with them to see what we can do. Again, you have to compare this collagen with the other collagens. Yes, you need. So if you don't have any more questions, we can move to the next speaker. Thank you, Rebecca, again. So now we are going to listen Elizabeth Lopes. She will talk about unlocking innate immunity, AI-driven discovery of TLR, toll-like receptors modulators. So my presentation will be in English. Good morning, everyone, and it's a pleasure to be here today. So I'm going to talk about a disease, which is Guillain-Barré syndrome, which is an autoimmune disease caused by bacteria and virus, and has been increasing the incidence after the pandemics. The treatments currently have high cost and limited effectiveness. So, and the symptoms or the worst case symptom is paralysis and is usually associated with TLR2 and
TLR9 overexpression. TLRs are proteins that are involved in the cascade of that lead to inflammation, and we know that are druggable. There are some compounds, including natural products, that act as agonists or antagonists of these proteins. So our idea was to develop novel small molecules that act as antagonists of both TLR2 and TLR9. Looking at the literature, we saw that we don't have any compounds that has dual activity in these two proteins. And looking to the structures, they are very, very different. So we use AI-based de novo design called Reinvent to generate novel molecules to target these two proteins. Then we decide to further to know more about the binding site and how they interact with the protein before synthesis. But after looking at the literature, we found out there are no crystal structures with antagonists, just agonists. So we thought, okay, maybe has the same binding site, or antagonists can have allosteric site. As for that, we used binding site detection software called Caviar to find the possible allosteric sites. So then we done the docking of the compounds that were generated using the crystal structures and using Fred as a software. And then we selected compounds that had the higher score in the ML protocol in TLR2 docking and TLR9 docking. I can't show the structures, unfortunately, because it's a very new project. But 10 compounds were selected for synthesis, and they are structurally different. So we are currently optimizing 10 synthetic pathways to obtain these compounds. And as you can see, at least for those that are chemists, we have a lot of different reactions. Some of them are very tricky, so this is ongoing. And I want to thank Ana Sofia Amaral, which is a master student doing a dissertation, and she's involved in this project. The BioNatural Lab, where I'm now working, and my colleagues in IMED that are also doing part of the synthesis. In this case, here we are doing the natural product inspired compounds. And I also want to thank for the funding through FCT and all of you for your attention. Thank you, Elizabeth. You keep it on time. Perfect. So we have also time for one question from the audience. Anyone? No? I can ask one. So Elizabeth, after the synthesis of the compounds, which are you thinking about doing with them? Which kind of tests are you thinking or you envision to do it? So we are actually establishing a collaboration with Hospital São José and CUF Descobertas. They are going to provide us the blood of people having the Guillain-Barré syndrome, and then we are going to do we want to do binding assays to confirm. And the biological assays like cytotoxicity, then the ones related to inflammation, and so on. Okay, perfect. Do you think all 10 are going to work? No. No. I will be happy if one works. Them. Yes, of course. Yes, and I would prefer the one that the synthesis is easier. It's easier, of course. Yes. Perfect. Thank you so much.
So we've now come to the end of the first session, and we invite everyone for the coffee break, but it's not just coffee and cakes. You are invited to see the posters, because the poster session is going to be quite dynamic, since the authors are going to be doing a short pitch presentation. Since we started a bit after the proposed time, we will give an extra 15 minutes to the coffee break. So we should come back at 11:45 rather than 11:30. Thank you, and enjoy your coffee.
Good morning, everyone. We're now going to start the session number 2 of our meeting, and it's my great pleasure to co-share this session with my colleague, Rebecca. And with no further delays, I'm going to present the next speaker. It's going to be Catarina Rosado. And Catarina is going to give a presentation entitled Ento Ingredients, the Future of Skincare. The floor is yours. Thank you, Anna. I was told that this would come up as soon as I started speaking, but it doesn't seem to be happening. In the meantime, I'm already thanking the opportunity to present a project that's been developing for a long time in the Formulation Strategies and Nano Solutions Lab. And which we have titled Ento Ingredients, the Future of Skincare, and Ento Ingredients being ingredients that can be derived from insects.
And as we have heard this morning, the use of natural ingredients and bioactives has been extensively used in several areas, such as skincare, and it can be said that it's as old as mankind. However, it is still part of the current formulation trends. This renewed interest in natural products is, on the one hand, driven by the industry and also consumer concerns with sustainability and responsible sourcing issues, but it's another phenomenon that's occurring, which is the increasing shift from traditional-led selection to an evidence-based approach, which means that these materials have to be not only extensively characterized, but also tested in terms of their safety and efficacy. However, using natural products poses numerous challenges, and the first being the fact that there are multiple references in the literature about adverse reactions that occur when natural products of plant, mineral, animal origin are applied on the skin, such as irritation or contact dermatitis. However, a lot of these reactions occur not because of the products themselves, but because of contaminants that are present, such as pesticides, preservatives, and even microbial contamination. So together, these factors reinforce the need for a rigorous characterization and safety assessment. Another current challenge is related to the fact that the regulatory framework is increasingly requiring the industry to not only demonstrate safety in terms of human health, but also in terms of the impact that the products have on the environment across its whole life cycle. And this goes from the sourcing to the production to the use and lately of their disposal. As a result, safety and efficacy evaluations have to be complemented by environmental risk and sustainability assessments in order to place these products on the market. Finally, there are still skin conditions with unmet needs, such as those that are related to barrier impairment. And amongst the few that I've selected on the left, I would highlight atopic dermatitis. Since the current topical treatments still have problems of safety, they have to be often complemented by systemic treatments, but the basis of the daily management of the disease is the application of moisturizers, which are often very expensive. So why have we focused on insects or ingredients for developing these formulations? And this was an opportunity that arose when we started collaborating with Green, which is a company that produces black soldier fly larvae as a way of bioconverting food and agricultural waste into biomass that then can be used for different purposes. This biomass is extremely rich in several compounds, and at the moment, we are mainly focused on its lipidic fraction, because the lipidic fraction contains a blend, a very interesting blend of fatty acids. These fatty acids, to start with, are some of them are present in the human stratum corneum barrier. But what really drove us into this line of research was the fact that the blend that was quantified in the samples that we initially received was very similar to the blend of fatty acids that's present in many vegetable oils that are currently used by the pharmaceutical and cosmetic industry. So we see here an area of opportunity. Bear with me. Our research was initially directed toward lipid-based nanosystems, and both solid lipid nanoparticles, or SLNs, and nanoemulsions have been extensively used to improve drug targeting and delivery and decrease side effects. However, we decided to innovate in this field by taking advantage of the possible skin barrier reinforcement properties that the lipids that are components of these nanosystems can have on the skin barrier, and in particular in their possible application in addressing atopic dermatitis.
So our strategy was to incorporate ento ingredients into nanosystems in order to load model compounds, corticosteroids. We explored two different materials, one lipid extract that was produced in-house from larvae supplied by Entogreen, and also on a second stage, the commercial oil that Entogreen is now producing. These materials formed the basis for SLNs and nanoemulsions, where we incorporated dexamethasone and hydrocortisone butyrate. So the development pathway started with the optimization of lipid-based nanosystems using a quality by design approach. We then moved forward to storage stability, in vitro release studies, and cell viability studies. And finally, we were able to conduct in vivo safety and efficacy assessment assays. So far, we have already developed 3 different nanosystems due to the hard work of Francisca and Cynthia. And using a solid lipid extract, we started to produce SLNs to load dexamethasone, while the nanoemulsions were formed by either the liquid lipid extract produced in-house or the Entogreen commercial oil, where we incorporated hydrocortisone butyrate. As you can see, the particle or droplet size of these nanosystems is well within the adequate size for topical application. And moreover, the size distribution is quite uniform, since the polydispersity index is below 0.3. The superficial charge of these systems is also negative, which enables us to foresee a good performance in stability terms. And finally, the encapsulation efficiency is quite high, between 80 and 90%. And this is probably due to the lipophilic nature of the drugs that we incorporated in the systems. Proceeding to the stability assays. So for the SLNs encapsulating dexamethasone, we can see the physicochemical properties being maintained throughout the 60 days at room temperature and 60% relative humidity. So we can see that pH, particle size, the viscosity, and the zeta potential is not changed. The performance of the nanoemulsions brought a few more slight variations. Nevertheless, we consider that both the in-house lipid extract and the commercial oil also displayed a satisfactory storage stability. We also evaluated the drug release from the 3 nanosystems using the dialysis bag diffusion method. And the 3 systems release corticosteroids in a very similar manner. However, we can see that in the case of the system with hydrocortisone and the lipid extract, a more controlled release observed, since that after 8 hours, only 80% had been released from the nanoemulsion. The release profile can be described either by a first order or Korsmeyer-Peppas kinetic model, showing that the release of these drugs is driven mainly by diffusion. The impact of the SLNs loading dexamethasone on HACAT cell viability was also assessed by the MTT assay, and the results show that the systems are reasonably well tolerated by human keratinocytes, especially in the lower concentrations that were tested. And in fact, the results on dexamethasone-loaded SLNs are already quite advanced and have already been published, showing suitable physicochemical properties for skin delivery, stability, favorable drug release and kinetics, as well as cytocompatibility and also cellular uptake, that results that I have not shown here. So these results were quite promising and supported us in initiating the in vivo studies that have already been performed with unloaded SLNs. And the biocompatibility studies were performed in 2 panels, a panel of healthy volunteers and a panel of atopic volunteers, given the future line of research that we envisioned for these nanosystems.
And results show that no significant alterations were found in either group. So hydration, transepidermal water loss, skin color were maintained after open application on the volar forearm. We have also conducted in vivo safety assessment studies with nanoemulsions, which can be seen in the poster, Francisco's and Ana Patricia's poster that is outside. The efficacy study was performed in vivo to probe the moisturizing and barrier reinforcement capability of the formulations, and this study was based on a more extended application of 1 week, twice daily in the volar forearm of the volunteers. And as you can see, no significant impact was seen. We were sad to see that the transepidermal water loss was not significantly reduced. However, the hydration was incremented throughout the week. The plastic occlusion stress test is a further analysis that can be conducted and a more specific test to probe the capacity to regulate the skin barrier and also the water dynamics. And despite no statistically significant differences, we have seen a slight reduction in one of the parameters and also in the dynamic water mass, apart from the evaporation half-life, which indicates a little barrier reinforcement and improved capacity to manage loss of water through the skin. So the next stage, or the most recent stage of this project, has been directed towards the possibility of using larva oil as the main component of emulsions, and exploring the possibilities of preparing emulsions by hot or cold emulsification methods with a view to replacing the vegetable oils that are being currently used and that are less sustainable than this innovative ingredient that we are testing. So the development pathway started by the optimization of the emulsion system, followed by accelerated and storage stability studies, and finally we have been able so far to conduct in vivo safety assessment. The emulsion optimization process has enabled us so far to produce 3 different types of creams. In the first, in cream A, we are attempting a solution more directed towards the needs of atopic skin, which can be impaired by the surfactants that stabilize normal emulsions. Whereas in cream B, we are using the standard surfactant system for emulsion stabilization. Cream C combines the 2 emulsion stabilizers, and finally we have also produced an Aristoflex gel in order to have negative control. The performance of the different systems was conducted by Mathilde, and she initially tested the stability with the accelerated approach. So she subjected the creams and the gel to centrifugation and the gradual temperature increase, and the performance of all the systems was quite good. However, in the long-term stability studies, we can see that for the creams, there is a slight decrease in the pH values, which may be indicative of the degradation, and which leads us to believe that we might have to incorporate an antioxidant or something that might prevent the lipids from degrading. And regarding the viscosity, the most complex system, which combined Aristoflex and also the surfactants, saw an increase in the viscosity over time. But this has been reported in the literature, so it should be considered as normal. Finally, the in vivo safety assessment was performed with 2 different approaches in a panel of healthy volunteers, and both the patch test and the repeated open application test revealed that no significant alterations are induced when the formulations are applied either to the back of volunteers under occlusion or to the volar forearm, which supports the biocompatibility of the formulations that we introduced with this innovative ingredient. So to conclude, this project shows the potential of black soldier fly derived formulations
And we see that both nanosystems and emulsions display moisturizing, barrier recovering effects and some potential for corticosteroid delivery. Next, we aim to continue this project by, in the case of the nanosystems, to gain deeper insight into the safety and efficacy of the drug-loaded nanosystems using more complex healthy skin and atopic dermatitis disease models. And in the case of the emulsions, we are working on introducing not only stabilizers to the formulations, but also introducing bioactives to test their delivery performance. Finally, I'd like to acknowledge the efforts of everyone involved in the project, which also gained from the contributions of other labs at CBIOS. I would also like to acknowledge all the entities that contributed to this project. And finally, I'd like to thank you for your attention. Thank you so much, Catarina. So this talk is now open for discussion. Are there any questions from the audience? No? So maybe I can start with one. So you presented us different systems, either different nanosystems and also emulsions. What do you think that would be the most promising approach for the topical application using these novel ingredients? We feel that for controlled delivery, of course, nanoemulsions or SLNs are the most promising approach. Over time, we changed the composition of the nanosystems from solid lipid nanoparticles to systems where there's only liquids involved. And this has to do with also the samples that we received from Entogreen, because the SLN studies were conducted with Cynthia at the very initial stage of the production of the larvae, and the feeding was not completely controlled. And when the larvae started being fed with a more controlled diet, then we started having more reproducibility in the extracts, and this transformed the main lipids into liquid lipids and not solid lipids. So this is why the nanosystems were changed. But for controlled delivery, I would say the nanosystems. For cosmetic applications, I would say that probably the emulsions offer a lot of potentials, especially because of the constraints that we are observing more and more with the production of vegetable oils. And this morning we heard all about what's coming in the future. And another thing that I would like to stress is that larvae can be produced locally. So this is another added value of this innovative ingredient. Thank you. Any other question? So I think we can move on. Thank you again, Catarina. So now I want to invite Ana Júlia to present her work about boosting nanoparticles performance with choline-based ionic liquids. Thanks. Thank you for the opportunity to be here to present our work. So first of all, it's important to explain you why we choose nanoparticles more specifically, sustainable drug systems and lipid-based nanosystems. They have a lot of advantages, such as the maintenance of therapeutic doses, reduction of side effects, and first, and more important for us, suitable for skin delivery. However, they have also some issues or challenges to surpass, such as some formulation difficulties on production, also the low colloidal stability and some low drug solubility and loading. So these have some issues to surpass, and why not using ionic liquids? So we try to understand if ionic liquids that we already proved in our group that can also boost the performance of polymeric nanoparticles and also promote storage stability of transferosomes. So take this in mind. We try to
studied the applicability of two different choline-based ionic liquids with phenylalanine and glycine, with transferosomes and with solid lipid nanoparticles and nanostructural lipid carriers. All the work was performed with three different hydroxycinnamic acids, caffeic, ferulic, and picomeric acids. The first part of the work starts with transferosomes, with ferulic acid, the three of them, ferulic, caffeic, and picomeric acids. A lot of work was done regarding physicochemical characterization, release profile, permeation profile, cytotoxicity also, and we try to understand the impact of the ionic liquids, understand that when we looked each particle of the nanosystems, regarding the physicochemical properties, the presence of the ionic liquids reduce the size of the particles, improve the colloidal stability, and also increase association efficiency as well as loading capacity. When we looked for the release on permeation assays, we understand that they have enhanced the total amount of each compound released and also improved the permeation flux, especially the choline-based ionic liquid with lysine. Regarding storage stability, as we already have the improvement of the colloidal stability, we also observed a reduction of the degradation phenomenon, which is observed during all the storage. Just to conclude this part, we also can understand that regarding the cell viability, they are biocompatible in ACAT cell lines, which is very promising regarding our topical application. This work also starts from this part and is ongoing with the poster 42 that you can see in the afternoon. And with the other nanoparticles, more specifically solid lipid nanoparticles and nanostructural lipid carriers, we start with just ferulic acid, and we try to understand if we have two different types of the lipid nanoparticles with the same compound, ferulic acid, and the two differences, ionic liquids, what's happened here? So we start again to do also all the storage stability, physicochemical characterization, and made also release permeation, and this also have some part of the work presented in poster 43. But in general, this work that was made by 4 students also have some good appointments. They already have physicochemical properties, also have the same tendency, release profile and permeation profile, always the same tendencies, and they have also higher maintenance of the cohesive properties of the lipids. These nanoparticles was selected, specifically solid lipid nanoparticles, to be incorporated in semi-solids with a matrix of Aristoflex, and they also have presented outside. And these particles have also here an improvement, and we try to understand if they have impact on one of the most important therapeutic activities or cosmetic activities regarding these compounds, which was antioxidant activity. And we can also understand that in the presence of these ionic liquids, they don't have any changes in these activity. So we can also have these ionic liquids without affect these compounds specifically. Regarding semi-solids, they also are stable for 60 days, and in the presence of ionic liquids, we have a decrease of the viscosity. This is also ongoing with another project and another students. So in general, when we put these two specific ionic liquids in sustainable drug release or in specific lipid-based nanoparticles, we also have decrease of the size in all these 3 formulations, improved colloidal stability is a good point, higher storage stability. We can also try to modulate permeation release and permeation release and profile and permeation flux, maintaining the occlusive properties of the lipids. So the future, we will see. Thank you all for your attention, and thank you all for the team members and students that helped me to show you that part of the work. Thank you, Anna. I don't know if someone wants to do a question.
No? If not, we will continue. Thank you. And I want to invite João Vieira to present his work about investigating efficacy across skin models. Please, João, the floor is yours. Photo time. Hello, everyone. I think most of you know me. My name is João Vieira, and I'm a PhD student from CBIOS. So, before start, in this flash presentation, I will give you a brief introduction about serosomes and how we evaluated the efficacy of these systems using different skin models. So, serosomes. What are serosomes? Serosomes are nanovesicles composed of phospholipids, surfactants, and ceramides. These compounds are surrounding an inner aqueous core, and due to their flexible and skin-like structure, they are commonly used as delivery systems for drugs and bioactives, as well as barrier reinforcement agents for skin diseases. So in this work, the efficacy assessments were divided in 3 different models, and serosomes were differentiated according to their surfactant composition. So serosomes made of pluronic sodium deoxycholate, as well as according to their bioactive incorporated, such as rutin. So in model A, we did a preliminary in vitro occlusion assay where we applied serosomes in silicon membranes. These silicon membranes were covering distilled water beakers, and the water mass was assessed initially and after incubation at 32 degrees for 24 hours. As you can see, the water loss decreased comparing to the control, meaning that our serosomes form an occlusive film, which allowed it to decrease the water loss. Then, as we intended to recreate the properties of an intact skin, we decided to isolate stratum corneum lipids and to spray them in a membrane. Then we applied serosomes and we evaluated their interactions. So interactions between lipids from the formulations and lipids from the stratum corneum through transepidermal water loss and infrared spectroscopy analysis. The first results on the left were not quite ideal because the transepidermal water loss was similar between all formulations. However, when we did the infrared spectroscopy, there was a remarkable transition between the wave number values according to the control and the formulations. So initially the values were under 2850 as we have a lipidic organized order, but then when we applied the formulations, something happened. So the lipids got disorganized. This means that we have an interaction between our formulations lipids and the lipids that were already isolated in the membranes. Then in model C, we wanted to develop a more realistic approach. So we extracted stratum corneum directed from the human donors. We put this extract in cell fronts, front cells in this case, and then we applied the serosomes. The first results were again not so good for transepidermal water loss because, as you can see, they were quite similar between formulations. However, when we applied a model drug such as theophylline, the model drug permeated across the membrane, and then we verified that the flux of drug that was crossing the membrane was really decreased. So maybe the serosomes just formed an occlusive film reducing this permeation. Maybe these serosomes are good to reinforce the barrier. So as a conclusion,
The big picture, all the three models gave us a comprehensive idea for this work, and the SERSOMs could be a promising approach to enhance the barrier skin conditions. So thank you very much to all the authors and all the entities involved in my work. Thank you. Thank you, João. We have time for questions, please. No one. We have a question. So you said one of the applications or use of serosomes is drug delivery. Drug Do delivery, you think it could work to implant, for example, like beta cells? Because that's like the main issue with implanting the stem cells. Maybe when you intend to incorporate something in particles like this, you should make sure that this compound that you want to entrap is compatible with this type of vesicles. In this case, they are not quite stable, but it's possible. It's possible to put like APIs or bioactives inside the aqueous core, or maybe entrapped between the phospholipidic layer. So it's possible. It's one of their major applications, so it's possible. Thank you. Thank you. Thank you, João. Thank you. So I just want to close this session by thanking again the three speakers and by wishing all of you the continuation of a very fruitful meeting. Thank you. We're going to move forward to session 3 right now. So we continue with the third session, and we are a little bit late, so I think it's better if we we need to skip on some questions, or if are really important, just one small one. Otherwise, we go for the lunch, and then we can speak in the coffee break. So now I want to give the floor to Marisa Nicolai and Elizabeth Silva, which is the other author of this work that is about circulation methods, detecting early vascular changes through the skin. So Marisa, the floor is yours. Thank you. Good morning, all. I will be presenting this work, which we are working with Professor Luís Monteiro Rodrigues. So I'm talking about microcirculations and the detection of early vascular challenges. So cardiovascular health depends on the proper function of the coordination of two complementary systems. Macrophases primarily conduct blood to and from the organs, while the microvessels enable the exchange of oxygen and nutrients and metabolic waste also at the tissue level. Microcirculation is shown to be the view. Microcirculation just need to be viewed not as only from vascular system, but we should view as a part of the way to get and prevent the early diagnosis and treatment on chronic non-communicable diseases.
The aim of our research is to detect early changes by identifying biomarkers, microcirculatory dysfunctions before clinical manifestations. So we look for biomarkers, namely functional, morphological, and molecular ones. We use, to detect these early vascular challenges, some equipment, some technology, namely the laser Doppler fluorometry, which is a dynamic equipment using infrared light. We use also the TIVI, the tissue viability imaging, that is more static. And we also have the one other equipment, which is the multispectral optoacoustic tomography, the MSOT, when we use it to assess the microcirculation function and identify early biomarkers of this function. And we apply it using the post-occlusive reactive hyperemia maneuver, which is a maneuver who consists in a 10 minutes of baseline recording, followed by 2 minutes of suprasystolic occlusion in the one arm, and using 200 millimeters of mercury, and further 10 minutes of data collecting after the cuff release. This image, we have showed the classic results of ipsilateral arm or ipsilateral end, which is the traditional results interpreted as a local response. When we use LDF, the equipment measurements, we perform on both arms, and we collect the data using IPSI and contralateral data. The results which we have registered, it's shown that we have in the ipsilateral side, we have a very similar classic results, but in the contralateral hand, we have a different response. We observe that we have a phenomena that it's not explained just as a local mechanism. So, because we had these results in the IPSI and contralateral arms, we start studying, and we decide to access the response in the 4 limbs that we have here, the results, while we are applying the maneuver, the hyperemia maneuver, and we found that the limbs also have measurable, all limbs also have a measurable results. However, when we compare each of the phases, the first phases, which is the baseline, the second phase which is the occlusion phase, and the reperfusion phase, which is the third phase, we found that using the conventional analysis with large time intervals, the only results that show significant difference is in the ipsilateral end, as you can see in the table. So we start working on these intervals, and we use the specific time segment analysis you can see in this table, and we detect that using a smaller and shorter windows of time, we can find this difference between the different phases of each limb. So we detect statistically significant perfusion changes in all limbs when we compare these results with the baseline. This multi-local highlight the temporal resolution and give us some data to understand the adaptive mechanisms that involve cardiovascular and homeostasis, and also the rate of the variability. This is the results we recently published. In addition of this issue with the time interval analysis, other questions emerge, and this will be addressed by my colleague, Elizabeth Silva. Hello, thank you for being here today. I will continue with the talk
Marisa has given an introduction on what we are doing at Professor Luís Monteiro Rodrigues' laboratory, the available technologies, and we want to have a closer look at what is happening during the post-occlusion reactive hyperemia maneuver, so that we can know more about microcirculation, about health, and lately about disease. Marisa talked about an answer that occurs in all 4 limbs in response to occlusion in one arm. I am going to show you that with the available materials in the lab, we have to choose which one suits better for our model, and we have to be aware that based on our choices, we might have some slight different responses that may be due to the materials we are using, and may make us questions on why do we have a different response, okay? So in the laboratory, we have the LDF equipment, the laser Doppler flowmetry, and we had 2 probes with a different geometry. We had 1 probe with 1 emitter and 1 detector, and we have another probe with 1 emitter and 8 detectors, okay? According to the manufacturer, this probe is more robust, and the baseline perfusion values are higher. I am going to show you the results we had and that were submitted for publication. In fact, here in red, we have the values obtained for with the multi-receptor probe, and of course, as it is advertised by the company, we do have higher values registered of perfusion. We tested these different probes, and as you can see, in IPSI and contralateral hand, we have higher perfusion values, but when we have the same variance, so these probes do not differ regarding the variance, but we do have some differences when we use a probe with 1 emitter and 1 detector, and when we use a probe with 1 emitter and multiple detectors. According to our protocol, we compare the same probe in different hands or different probes in the same hand. And what we saw is that when we compare different probes in the same hand, they have a very good correlation. When we compare the same probe in different hands, we have better results for the probe with 1 emitter and 8 detectors, which all of you might say, okay, so this is the probe that is suited for your work. But as Marisa mentioned, when we look at the response of hyperemia after an occlusion, we are now trying to explore not the longer time intervals, but shorter time intervals. What happens after we release the cuff? What happens in the first 10 seconds? What happens in the first 20, in the first 30 seconds? And what we have noticed is that despite this probe, VP217, being more robust, it does not detect a peak of hyperemia that good or that high as the VP217 probe. And we've shown that in our results. This is the average values for the baseline. We do have a decrease in perfusion when we perform the occlusion maneuver.
And when we do the reperfusion, we have an increase that is detected by both probes, okay? But with the number of volunteers that we had, which was not that big, we could only see a significant increase in using the VPT1 probe, okay? As I've shown you, this one is more robust, but for dynamic responses, we have better results using the VPT1 probe. Of course, that when we are interpreting our results, we must be aware and we must ask critical questions. And what called our attention was that when we are measuring perfusion at the tips of our toes, we have a big variance in the basal flux, depending, it's different from person to person, okay? It's one of the zones of our body which has bigger temperature differences between different individuals. And this was a bias for our results. So we had to find a way to normalize this and to minimize that bias. So we normalized our results for a biological zero and performed again our statistical analysis. And what we observed is that after normalizing for a zero, a biological zero, okay, so all the probes in the baseline correspond to this zero perfusion, we observed a significant increase in the reactive hyperemia response, using both probes. I am not showing you the results in the contralateral hand, but they are the same ones as Marisa showed us. We do observe a response in the contralateral arm. The member which was not subjected to maneuver also has a response. And we are right now discussing what can explain this response that is not, of course, local. So the take-home message from this part of the work is that multiple collecting fibers consistently capture higher perfusion values, and normalization reduces variability and accentuates microvascular reactivity parameters. But why are we studying this? Of course, we are studying this because we want to use biomarkers that enable us to, among a population, identify individuals that are at risk. And this brings us to the next study that was already going when I joined the group. I helped with some of the experiments and with the analysis of the results. We had a population of young students, smokers and non-smokers, and we performed the same maneuver that Marisa already told you. And here it's the average values from the smokers and non-smokers population. And as you can see, we have the hyperemia peak in both populations, but this peak is the time of this peak is different when we have smokers and non-smokers. Smokers, young, most of them students, have the hyperemia peak that is later than the non-smokers. I am going to show you what we think. As I've told you, we are looking at intervals, small time intervals, and trying to find whether we can use them as as indicators of microvascular health. In this work, we calculated the time to minimum and time to peak that are usually used in the literature. Additionally, we are also trying to find another credible or more credible biomarkers. And if you are curious on knowing about it, you can read them in the paper that has been published in BBR. What we had with our
population was that we have significant differences in time to minimum and time to peak, time to minimum and time to peak. And in these particular graphs, we've considered this time to peak. Right now, we are adjusting our data analysis. As Marisa showed you, we have other equipments available in the laboratory. These are some preliminary results of what we have with TV, and we are starting to perform works with MSOT. These technologies complement each other, and the results that were obtained with TV show us that we do have an increase in the peak of hyperemia, both in non-smokers and in the smokers group, but we have differences regarding the baseline and what happens during phase 2, and we are discussing what may explain these differences. Light smokers show delayed and attenuated response to the maneuver of occlusion that may be related to early microvascular dysfunction, and this is, of course, what we are focusing on, indicators that are predictive of microvascular response. As a conclusion and a wrap-up, we in our laboratory do not use only post-occlusion reactive hyperemia, as you will notice from the flash talks that will be presented next. We do have LDF, TV, and MSOT and other instruments that enable us to have a look at what is happening in microcirculation, and larger arteries remain open, but it is the microcirculation where the tissue health is truly decided. And when we know what happens, we can try to figure out ways to prevent it or to ameliorate it. Thank you all for your attention. If you have any questions. Thank you, Marisa, and thank you, Elizabeth. If anyone has any questions, we have time for a quick question. Nope, in that case, I think I'm calling the next one. Thank you. Can I just make a remark while Joanna is getting ready? I don't know why the senior scientists are all quiet. Why don't you speak? I mean, you can say good things and bad things. But in any case, this is a domestic meeting, and so this is the best way to train people that is willing to go further with their research. Just a small note for my people. Those changes that we have seen in the smokers do not necessarily mean that there is a microvascular dysfunction. Might mean homeostatic change, and that means that you might be nervous, not microvascular. And in my opinion, it is. Okay, Joanna. Okay, let me just present Joanna Caetano with the team Functional Study of Peripheral Microcirculation from Primary Reynolds Phenomenon to Systemic Sclerosis. Thank you. Go on. Hello, good morning, everyone. Thank you for the opportunity for being here to present this work. This is part of my PhD program and project. Sorry, no, this is it. Doesn't work. In here? No. Here? No. Okay. Sorry. Sorry. Só para passar. Mas aqui só passa aqui, não passa ali. Já? So in the meanwhile, while we wait for this, I don't know if the lunch, because we are terribly late. So
The lunch, for the lunch, sorry. No, the lunch. So do we return at 2 o'clock? Yes? So to keep on schedule, otherwise it will be very, very late. And I think it's better to skip the questions and the comments. And no, only if it's urgent to correct something. Yes. So we have different places to have lunch. So if we return at 2 as scheduled, I think it will be okay. So Joanna, don't worry. The time is not counting. Well, it's counting, but not for you. So yes, of course. So I don't know. So I don't. If there are any, we could have some questions for Marisa and Elizabeth, if someone wants to give a comment for the last presentation. Okay, so no questions, and Joanna, the floor is yours. So Raynaud's phenomenon is a transitory vasoconstriction of the extremities and leads to this change of color of the fingers with the blanch of the fingertips, and then a cyanotic phase, and then patients can have an hyperemic response with very swollen and red fingers. This can happen as a primary disease. It's called Raynaud's disease. It is not a normal, but it can happen in healthy subjects, but it can be secondary to some autoimmune diseases, and especially to systemic sclerosis, which is an autoimmune disease characterized by fibrosis and autoimmunity and endothelial dysfunction. It can lead also these Raynaud's to digital ulcers and to other organ complications, namely lung fibrosis, calcinosis, or pulmonary hypertension. The physiopathology of primary Raynaud's and other secondary forms is not clearly understood, and so there is a limitation in the treatment approach that we can use in the patient, and also there's an impairment, of course, of the quality of life, because really the treatment is not truly effective. Our aim is to investigate peripheral microcirculation in this group of patients, either primary Raynaud's and secondary Raynaud's to other autoimmune diseases other than scleroderma, and compare it with health controls when exposed to a control ICE challenge. We will use some methodology, namely the nail-fold video capillaroscopy, which is an exam we use already in the clinical practice to study the morphology of the capillaries underneath the cuticle of the nails. And then we use LDF, the polarized light spectroscopy, and also task force monitor. And other than the hyperemic, the plus-occlusive reactive hyperemic response that Elizabeth and Marisa already talked in the previous presentation, we will use this cold challenge test, which is similar to the hyperemic response test, but we will use a frozen surface underneath the palm of the hands to see what happens to the microcirculation with the exposure to cold. These are the preliminary results. This is already in exploratory phase. We have already 42 patients of volunteers, some are healthy, 10, almost 10 in each group. There are no very big differences among the biometric parameters or the hemodynamic parameters of the volunteers. This is some example of the images of the nail-fold video capillaroscopy we can retrieve. There we see, yes, this is the primary Raynaud's, which is a normal circulation. It's characterized by a normal capillary morphology with very
the capillaries have a hairpin morphology, very straight. Here we can see a secondary Reynolds phenomenon with some hemorrhagic spots, and they are a little bit more dilated and have some abnormalities of the morphology. And here we have the systemic sclerosis typical morphology with a reduced number of capillaries, much more dilated with a megacapillary here, which has more of 50 micrometers. And here is an hemorrhagic spots too. So this is a typical scleroderma pattern. Some of the results we retrieved from the LDF analysis, this is a primary Raynaud's compared with the healthy control, primary Raynaud's in green. We can see that they both decrease the perfusion when exposed to cold, but in the recovery phase, we see that patients with primary Raynaud's, they decrease the perfusion, especially in the later recovery time. Here is the secondary Raynaud's. We can see that they also decrease perfusion a little bit more even than the healthy controls, and they do not recover. They almost get a steady state of perfusion during the recovery phase. And then we see the systemic sclerosis patients that also reduce the perfusion, and they don't really also recover to the baseline levels. They also have here this coefficient of variation, which translates the oscillation of the blood flux. In this patient, the scleroderma patients, it's almost half of the values the healthy controls have, and even compared to the other values, it's very low compared to the other types of Raynaud's. Then we can see how the recovery happens during time, and we can see that in patients, in healthy patients, the recovery is progressive and almost recovers everything towards the baseline level. But in the other groups, this doesn't happen, especially in patients with here in secondary Raynaud's and systemic sclerosis that have a decrease even in the first 30 seconds of the recovery phase. So to conclude, our results suggest that the mechanisms that are involved in this adaptation to cold are different in between these various forms of Raynaud's phenomenon, either are primary or secondary, or even different in systemic sclerosis. And this was a very well tolerated methodology that we can further study to further explore the mechanisms underlying this condition. Thank you so much. Thank you, Joana. And now I will call Nuno Rosa, since we are a bit late. Thank you. You will be talking about the assessment of the correlation between the feline BMI, FBCS, and body composition assessed using DEXA in a selected feline cohort. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Good morning. My name is Nuno Rosa, and I'm going to talk about the assessment of the correlation between the feline body mass index, the feline body condition score, and feline body composition assessed using DEXA, dual energy X-ray absorptiometry in a selected feline cohort. Well, it looks like a very big title, but the question we are trying to answer is how fat is this cat, which is really important if you put this in normal people language. How fat is this cat? We know it's fat, but what's the amount of fat that he has? What's the amount of body fat tissue that he has? And that's
our main goal. So why are we investigating this? Because obesity and overweight is the most diagnosed nutritional disorder in cats. So at least 30% of the cats presented in a veterinary clinic are obesity or have overweight. And this is, in some countries, this percentage goes up to 40 and 50%, like the UK or the United States. So a large percentage of cats are presented with overweight. This is quite an epidemic, and it mimics the epidemic of obesity and overweight in humans also. This is not just a question of how the cat looks. It's just not. It's really an health issue. And cats overweighted or obese, they show an increased risk of developing lots of pathologies like decreased glucose tolerance, diabetes, hepatic disease, skin disease, and osteoarthritis. So what we know, cats are considered overweighted when they have a percentage over 30% of fat tissue in their body, or when this percentage goes up to 40% and up, they are considered obese. It's really easy to identify obesity in cats. The question is to define the amount of obesity that this cat has and the amount of fat tissue. Again, feline obesity and diabetes with the feline and the human. Feline obesity is considered a very good model for diabetes type 2 in humans. So that's why we keep on the cats and the obesity in this study. So, of course, the dual energy X-ray absorptiometry, it's a very good method evaluating the body composition in these animals and humans, of course. But it has the problem that the equipment, they are restricted to investigation facilities, or they are restricted to teaching facilities. So the practitioner doesn't have access to this kind of technology. Plus, the animal has to be sedated to do the test, and it's quite expensive to do it. So the next step, of course, is to use indirect methods of assessing the percentage of body fat that the cat has. So some methods have been developed, morphometric methods, measuring the animal, which has the problem. If you have a cat at home and try to measure it, of course, the first time it's going to be easy. If you do it the second time, the cat will not allow it, and the third time, worse and worse and worse. And there is also a visual method that we can use. And so the objective was, and our main goal was, with the same feline sample, with the same feline cohort, compare all the methods between them, and with the DEXA, which is the standard method to do it. So where do we start? Of course, the body mass index, the human body mass index. Using the weight and the height of the animal. The height of all animals are measured from the soil until this area here where the two scapulas meet. So, and if you try to do this in a cat, the moment you touch them with the measuring tape or with anything, the cat just goes down, and it's very difficult to do it. And so you put the hand underneath, and then you are falsing the results. And so it's very difficult, and it's impossible to use the height of the animal. So we try to use a derivative of this formula using the length of the total vertebral column from the atlas to the last sacral vertebra, leaving out the tail and the head and applying the same formula. So what we've got a correlation of 0.28 with the DEXA methods. Again, another formula, another morphometric formula, which is known as the feline body mass index. This was developed by Hawthorne and Butterwick by the year 2000 in the company that produces pet food. And so they use two measures, the perimeter of the rib cage measured on the 9th rib around here, and the measure of the leg from the rotula until the calcaneus. We used this formula, and we got a correlation of 0.52 with the DEXA measurements. The
Third formula, morphometric formula, was a formula developed by Witzel in 2014 and now 2014, and this formula was developed using the best fit multiple regression models used to develop equations predicting the mass from several morphometric measures that they made, and applying this formula here. What are the measurements? The perimeter of the head, measured between the eyes and the ears, the distance between the proximal part of the metacarpal and the olecranes tuberosity, and the perimeter of the radius in the front leg. Using this formula, we got a correlation of 0.7 with the DEXA measurement on the fat tissue. And last, a visual method, which is easier to use because you don't have to manipulate the animal. This visual method is based mainly on looking at the abdominal area and is relation with the sternum. So an animal that would have an ideal body condition score, it would have almost parallel belly line and the sternum line. If the cat is too thin, the belly line just goes up, and if the cat is obesity, the belly line is lower than the sternal line. You can use also the upper look to do it, and if the animal is too thin, you will see a depression here in the abdominal area, and if the animal is too fat, the abdominal area is larger than the thoracic area here. If it's like a breed that has too much fur, like the Persian breed, you have to use your hands and feel if you can feel the ribs or if you can feel the points of the hips. Again, this is a subjective method because it relies on your eye. So we use 3 different technicians and made the average between their assessment of the animal. So with the body condition score, we got a correlation of 0.82 with the DEXA evaluation. This is a resume of the results that we got, and we can conclude that the Witzel morphometric formula and the feline body condition score are the ones that have a greater correlation with the DEXA evaluation of the body fat mass, and probably they should use in the clinical practice to evaluate the animal, using not only one, but both of them if possible. Thank you for your attention. So, thank you. No questions? No, we don't have time. I think it's better. Sorry for that, but we are really late. We have less than 1 hour for the lunch, 59 minutes. So thank you all, and see you all at 2. Thank you. Foi quase 9 minutos. Queria uma pergunta. Podias ter roubado. Não sou eu. Isso já disse eu.
Restart the schedule. We have Professor Rejan Giacomelli, that you have our keynote speaker. She's associate professor at the University Federal of Pelotas in Brazil. She developed a trajectory of research dedicated to chronic diseases and non-transmissible diseases, with focus on diabetes, type 2 diabetes, and the metabolic consequences of this type of disease. Her group research animal models and cellular cultures to understand the effects of the natural compounds rich on polyphenols, and exploring the stress, oxidative stress, inflammation, and metabolic vias that connect function and metabolic disease and systemic damage. She participates in several projects at international level. She's author of 85 papers, and she has also some chapters in books. And she also works on developing human resources and supervising master and PhD programs on nutrition and physiology. Okay, so we are all ears. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. I will talk in Portuguese, and then good afternoon to all. Então, já fui apresentada, muito prazer, é muito bom estar de volta a essa casa, e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre os compostos bioativos presentes em compostos naturais e como que nós utilizamos esses compostos em modelos pré-clínicos, olhando para eles sobre esses aspectos metabólicos e ainda olhando um pouquinho sobre os aspectos centrais relacionados com a neuroinflamação. Então, antes de mais, por que a gente busca estudar e compreender compostos naturais que são matrizes bastante complexas? Na verdade, o nosso grande interesse nos compostos naturais vem justamente desta complexidade que eles apresentam. Ou seja, nós temos matrizes que são extremamente ricas, onde a gente pode, através de diversos métodos, escolher compostos majoritários que possam ter atividades específicas, ou ainda olhar para esses compostos dentro de um conjunto de atividades simultâneas. Além disso, essas matrizes, então, por essas ações, na maioria das vezes, serem sinérgicas, ou seja, um composto interagindo na ação do outro, o que pode resultar numa efetividade muito maior nesse sentido. Um outro apelo também, onde buscamos nos nossos projetos e nos nossos estudos, estão relacionados com a sustentabilidade, ou seja, muitos desses compostos também acabam sendo resíduos da indústria e que dentro das suas características possuem lá polifenóis e outros ativos, outros metabólitos que também têm interesse nesse processo. E óbvio, quando a gente está olhando para a ciência básica, o nosso grande interesse sempre é fazer com que possamos ter uma translação da ciência básica para o humano e, com isso, melhorar os nossos processos de saúde e trazer intervenções que sejam interessantes nesse aspecto.
dentro desses compostos bioativos, os polifenóis acabam surgindo de uma maneira muito importante dentro dos nossos estudos. Então, os polifenóis são essas estruturas que já diz o próprio nome, né, compostos por diversos anéis fenólicos, onde a gente tem classes e o nosso aspecto de atenção acaba sendo muito focado em antocianinas e flavonoides, onde a gente já conhece diversos aspectos caracterizados e comprovados, relacionados principalmente com os mecanismos antioxidantes, anti-inflamatórios, mas também neuroprotetores e metabólicos. Dentro desse processo, no nosso laboratório, a gente sempre tem uma pipeline onde mais ou menos buscamos fazer um esquema básico de como buscar o entendimento desses compostos. Então, passamos sempre por uma primeira caracterização química, onde se identificam esses compostos, se quantificam esses compostos, já que quando trabalhamos com compostos naturais, um grande desafio que se tem é realmente a padronização e a garantia de que em todos os lotes teremos a mesma quantidade e o mesmo tipo de composto atuando nesse sentido. Depois dessa caracterização, nós, então, dentro da nossa linha de pesquisa, trabalhamos muito com modelos pré-clínicos, que é o que vou vos mostrar um pouco do que fazemos. Buscamos sempre olhar para esses aspectos e para esses resultados de uma maneira integrada, ou seja, por mais que na maioria das vezes se conheçam processos relacionados com redox, com antioxidante, nós sempre tentamos buscar uma integração entre processos metabólicos, inflamatórios, redox e também características moleculares, para que a gente possa, então, dentro das nossas hipóteses, compreender melhor como é o mecanismo de ação desses compostos. E dentro de todo esse conjunto de informações, o nosso laboratório, de uma maneira importante, trabalha em doenças crônicas, especialmente o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é reconhecidamente uma doença de grande importância mundial. Além disso, o diabetes, ele também tem essa conexão que nos interessa muito entre os sistemas periféricos e o sistema central. Quando olhamos para o diabetes, pensamos em mecanismos que envolvem desde a resistência à insulina, mas que passam pela inflamação crônica, né, uma inflamação de baixo grau, relacionado com estresse oxidativo, e tudo isso acaba repercutindo no sistema nervoso central, especialmente em casos como a neuroinflamação, que podem levar ao declínio cognitivo, mas também a doenças neurodegenerativas. Esses compostos polifenólicos, eles já são extensamente estudados. Então, temos aqui um artigo que agora é de 2025, onde ele nos traz um relato de vários trials que são feitos com humanos. O que nos chama a atenção aqui é que nós temos, via de regra, trials que não têm um grande número de envolvidos, né? Então, temos aqui alguns com números menores que 20, e além disso, quando olhamos para esses compostos, e aqui talvez seja um dos grandes esforços da ciência, é uma padronização em relação às quantidades que devem ser utilizadas. Se formos pensar, temos quantidades tão pequenas como 0,47 gramas por dia, ou tão grandes como 320 gramas por dia, pensando nas diferentes antocianinas e diferentes fontes, né? Além disso, hoje temos diferentes formas de trabalhar com esses compostos. Então, as nanocápsulas, de uma maneira bem importante, têm sido bastante estudadas e parecem ser promissores nesse sentido de melhorar a vetorização desses compostos.
Dentro dos modelos pré-clínicos, então, no nosso laboratório, nós trabalhamos basicamente com ratos, né? Então, estamos desenvolvendo outros modelos agora relacionados com peixes, mas dentro desses modelos de animais, um modelo preferencial acaba sendo uma dieta hiperlipídica, então, onde os animais são submetidos ou consomem uma dieta hiperlipídica associada com baixas doses de streptozotocina, STZ. O STZ, então, ele é sabidamente um destruidor do pâncreas, né, das células pancreáticas, mas em baixas doses a gente consegue ter danos que levam, sim, a uma situação como do diabetes 2, sem, entretanto, ter a perda total da função, né, pancreática. Um outro cuidado que se tem quando se trabalham com modelos pré-clínicos é sempre também termos pontos de comparação. Então, via de regra, nossos trabalhos acabam sempre usando metformina, que é um medicamento sabidamente utilizado no diabetes, como uma forma de controle, para podermos garantir também que aqueles polifenóis que estamos utilizando acabam tendo resultados comparáveis, né? Quando se trabalham com modelos pré-clínicos, algumas considerações importantes que precisam ser feitas estão relacionadas, inclusive, ao sexo dos animais que estaremos utilizando, porque nós temos diferenças entre ratos machos e ratos fêmeas relacionados com isso, a quantidade do STZ, o tempo de duração do tratamento. Então, sim, são pontos que precisam ser muito avaliados quando se trabalham nesses modelos pré-clínicos. De uma maneira geral, o nosso core acaba sendo a investigação tanto de efeitos metabólicos, então glicemia, perfil lipídico, perfil inflamatório, mas também modelos que envolvam a sinalização da insulina, então expressão de genes relacionados com essa expressão e, mais do que isso, cascatas de sinalização da insulina. Além disso, modelos que nos mostrem um pouco do comportamento de tecidos, então a histologia de fígado, de pâncreas, para que a gente realmente possa acompanhar como esse processo está se desenvolvendo naquele animal que está em observação. Aqui eu trago para vocês alguns resultados do nosso grupo. Então, como eu disse para vocês, o nosso grupo trabalha basicamente com compostos naturais e nós somos um grupo dedicado a estudar compostos oriundos de frutos nativos. Nós estamos no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e estudamos compostos nativos. Então, alguns, como por exemplo, a pitanga, que é um fruto bastante comum na nossa região, então olhamos para esses frutos dentro do potencial dele, o butiá, que é um outro fruto bastante comum na nossa região também, e através desses frutos são produzidos extratos que depois são testados nesses modelos animais. E trago para vocês também aqui um estudo que está desenvolvido em parceria com o CBIOS, aqui da Universidade Lusófona, onde nós estudamos a farinha do bagaço de uva nesses modelos animais, onde já temos resultados bastante promissores, já publicados, onde se usou o modelo de diabetes induzida por dieta hiperlipidêmica, associada com baixas doses de STZ, por um período aí de 21 dias de tratamento. Então, os animais consumiam, junto com a dieta hiperlipídica, consumiam também a farinha, e vimos nesse processo que o consumo da farinha levou a alterações benéficas no sentido da glicemia, dos próprios marcadores dislipidêmicos, né? Então, colesterol, principalmente, triglicerídeos, e esse estudo nos trouxe também informações relacionadas com uma proteção pancreática, o que é interessante quando se pensa no processo da histologia e na verdade, na destruição que se tem desse pâncreas no processo do diabetes.
Olhando, então, para o diabetes desse aspecto, a gente pode fazer uma conexão, né? Uma doença sistêmica, com várias características sistêmicas, mas que pela sua complexidade, pela sua diversidade de alterações, também repercute em alterações neuroinflamatórias. Então, dentro desses processos neuroinflamatórios, a nossa atenção tem sido voltada bastante para a ativação da microglia, onde temos processos de formação de citocinas, né, que são diretamente relacionadas com essa ativação. Então, para a gente conectar esses dois aspectos, tanto o processo sistemático, sistêmico, melhor dizendo, com o processo central, nós estudamos vários aspectos que passam desde processos oxidativos, as defesas antioxidantes, mas associamos a isso estudos que envolvem análise do comportamento desses animais. Então, aqui a gente consegue observar se esses fenólicos acabam tendo alterações que modulam o comportamento deles, seja num sistema de depressão ou muitas vezes semelhante a algumas doenças como o Alzheimer. Além disso, quando a gente estuda um pouco mais desse modelo relacionado ao sistema central, nós também buscamos compreender os mecanismos relacionados. Então, estudos que envolvem sistemas purinérgicos, captação e liberação de neurotransmissores e tecidos específicos como córtex e hipocampo também fazem parte desse entendimento, muito focado no que a gente já vem conhecendo mais em relação a esse processo da ativação da microglia, que na verdade tem uma ação dual, né? Se por um lado a gente tem uma maior produção de estresse oxidativo, ela também tem uma modulação de enzimas relacionadas com processos antioxidantes, mas ao mesmo tempo a gente tem uma potencialização do processo neuroinflamatório que está aí relacionado com o dano mitocondrial, ou seja, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, onde a gente não sabe direito quem está provocando o quê, mas o resultado no final acaba sendo bastante importante em termos de cognição. No nosso laboratório, nós temos focado principalmente em duas vias de sinalização, então temos avaliado efeitos desses compostos em vias de sinalização relacionadas diretamente com a insulina, mas também em vias relacionadas com o processo de antioxidação, especialmente o NRF2. Então, esses acabam sendo dois pontos importantes. Para estudar esses processos neuroinflamatórios, no nosso laboratório também desenvolvemos modelos pré-clínicos em animais, onde temos modelos que variam desde a utilização de LPS, que é um modelo clássico de indução de neuroinflamação, onde se faz uma injeção intraperitoneal de LPS em altas doses nos animais e se verifica, assim, um processo inflamatório agudo bastante potente, relacionado, inclusive, e principalmente com modulação de citocinas inflamatórias intracérebro ventricular, então em tecidos como o córtex e o hipocampo. Ao mesmo tempo, nós também desenvolvemos outros modelos, um modelo bastante estudado é esse modelo que simula o Alzheimer em função do comportamento e do esquecimento que a gente observa nos animais, que ele é desenvolvido a partir também da estreptozotocina, só que agora, então, usando ela intracérebro ventricular e não mais periférica. Então, nós fizemos uma injeção de altas doses intracérebro ventricular que acabam levando a essa alteração que repercute muito no comportamento desses animais. E trago aqui também para vocês um outro modelo que é bastante estudado no nosso laboratório, que é o modelo ortotópico, onde temos a indução de modelos de glioblastoma através da inclusão de células C6 no cérebro dos animais, e a partir disso desenvolvemos, né, então, o tumor,
que pode ser tratado, via de regra, com tratamentos que acabam sendo por gavagem, então via oral nos animais, para que o nosso estudo, e é muito do nosso interesse, perceber qual é a distribuição desse composto no organismo, o que se tem em termos de distribuição sanguínea, o que se tem em termos de distribuição que permeia a barreira hematoencefálica. Esse é um exemplo de um trabalho nosso, de uma aluna que foi publicado há pouco tempo, onde, além desses modelos, nós também conseguimos verificar nesse processo de indução por estreptozotocina intracérebro-ventricular o aumento da formação da proteína tau. Então, nós também olhamos para esses polifenóis numa tentativa também de modular essa formação desse composto, né, relacionado aqui com o Alzheimer. Alguns outros estudos direcionados nesse mesmo sistema, e chamando um pouco a atenção para vocês que, para além desses complexos, então, dos compostos na sua forma conjunta, nós também trabalhamos e buscamos entender como é que o composto majoritário funciona. Então, após aquela identificação inicial, o composto majoritário presente naquele extrato, por exemplo, ácido tânico, acaba sendo usado em vários modelos. E também fizemos importantes... Tentamos estudar, na verdade, dizer que é uma importante descoberta, eu acho que é um pouco pretensioso da nossa parte, mas tentamos esclarecer como é que alguns processos acontecem de maneiras diferenciadas em ratas e ratos, especialmente a depressão, porque a depressão, sabidamente sabemos que as mulheres acabam sendo mais sensíveis aos processos depressivos, e isso também acontece com os animais. Então, temos estudado bastante diferentes sexos em relação ao comportamento relacionado com esses polifenóis. Alguns exemplos, né? Então, aqui a amora preta, que acaba tendo um efeito bastante importante nesse sentido. Para além também desses extratos e dos seus compostos majoritários, como eu comentei com vocês, também usamos nanoencapsulados como uma forma de melhorar essa permeação. E aqui também mais um exemplo de um trabalho que foi desenvolvido em parceria com o CBIOS, onde temos, então, a utilização de um extrato de cecrópia, que é a embaúba, uma planta tipicamente brasileira também, onde desenvolvemos glioma, desculpem, em animais, no modelo in vivo, e também experimentos in vitro nessa nossa parceria de pesquisa. Mas é um modelo bastante estudado no nosso laboratório, então esses são estudos do nosso grupo, né, com os mais variados tipos de compostos, sempre olhando para os compostos naturais. E mais recentemente nós temos trazido o nosso foco diretamente para a inflamação relacionada com o glioma, né? Então, a Ilex paraguariensis, a erva mate, é típica do nosso estado. Então, lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tomamos o que se chama de chimarrão, que está representado aqui, e a Ilex acaba tendo também uma diversidade muito grande de compostos polifenólicos que também apresentam várias funções relacionadas com o processo inflamatório. Então, esse foi um trabalho que foi publicado recentemente, onde estudamos especificamente as vias de ativação via NRF2 e a alteração na produção do NFK, então de vias citocinas inflamatórias. Quando a gente olha para esses processos relacionando compostos naturais e esses modelos, talvez 5 pontos possam ser elencados como sendo os pontos-chave, onde a gente conhece ou se estuda o efeito desses compostos. Então, basicamente, estresse oxidativo, tanto no sistema de scavenging, então, produção e captação de espécies reativas, quelação de metais, mas também
inibição enzimática, e aqui inibição relacionada, por exemplo, tanto com enzimas oxidativas ou aquelas relacionadas com a inflamação, principalmente a COX-1 e COX-2, o modelo relacionado com os anti-inflamatórios, e aqui a gente acaba analisando de uma maneira mais importante citocinas inflamatórias, e mais recentemente olhando um pouco mais para essas vias de sinalização, como o NRF2, por exemplo. Se formos pensar nos polifenóis e nessas nossas intervenções, o que a gente espera desses nossos estudos é que realmente os polifenóis sejam uma espécie de pausa entre esses processos que, na verdade, são contínuos. Ao mesmo tempo em que a gente tem o diabetes sendo causado e sendo produtor de espécies reativas, nós temos aí o estresse oxidativo associado com a inflamação. Então, a nossa ideia nesse nosso processo de busca é avaliar se esses polifenóis, então, realmente conseguem fazer uma minimização desses processos ou, em alguma situação, talvez até bloquear esses processos. Eu, particularmente, acredito muito na minimização. O bloqueio total, não vejo isso ainda como uma possibilidade concreta, a não ser que melhoremos muito os nossos processos de produção e de isolamento de compostos. Esse é o nosso workflow básico de como nós trabalhamos no nosso laboratório. Então, sempre que a gente busca estudar um novo composto, um novo produto natural, se faz uma primeira análise que está relacionado com análises in sílico, onde a gente busca as nossas enzimas de interesse e faz um docking para entender um pouquinho como é que seriam a atividade desses compostos. A partir disso, a gente começa aí sim a migrar para testes que envolvem tanto testes in vitro quanto testes in vivo, e aí nós temos uma gama diversificada de testes que são feitos, e os in vivo acabam sendo muito nesses modelos pré-clínicos. Embora esteja relacionado aqui os estudos clínicos, isso ainda é um grande objetivo do nosso laboratório. Nós efetivamente ainda não trabalhamos em modelos clínicos, né? Então acabamos ficando nesse momento ainda relacionado a esses nossos estudos pré-clínicos que embasam e que dão ideia para estudos maiores também. Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é que, embora nós trabalhemos com animais e trabalhemos na ciência básica, um grande ponto de cuidado é sempre a reprodutibilidade dos nossos experimentos. Então, dentro desse aspecto, o nosso laboratório faz parte de um projeto que se chama Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que é capitaneado pela UFRJ, pela Federal do Rio de Janeiro. Esse projeto recentemente ganhou um prêmio no Einstein Foundation Awards, foi distinguido pelo mérito, em que a gente conseguiu, através de um estudo envolvendo 58 diferentes laboratórios no Brasil, mostrar como que muito do que se faz em ciência não tem reprodutibilidade. Como que muito do que se faz em ciência a gente lê no paper, mas na hora que a gente tenta fazer no nosso laboratório simplesmente não se consegue. Então, esse movimento, que é o Olavo, que é o idealizador e o grande condutor, né, desse estudo, nos trouxe algumas linhas básicas, onde a gente sempre acaba buscando que os nossos laboratórios sigam, né? Então, basicamente, padronização de processos, né? Então, tentar sempre fazer com que a gente realmente consiga garantir o resultado daquilo que a gente está produzindo. Para a gente finalizar, é sempre muito importante a gente pensar que, por mais que a gente conheça muita coisa, a gente realmente está bastante longe, talvez, de um momento onde a gente consiga realmente fazer uma translação de maneira direta, né? Existem muitos estudos, existem muitas iniciativas nesse sentido, mas
dentro desse processo, nós vemos aqui pelo menos 5 pontos que precisam realmente ter a nossa atenção se quisermos evoluir e fazer essa transição. O primeiro deles passa pela padronização real e concreta desses extratos, garantindo, por exemplo, que a gente tenha a mesma composição, as mesmas quantidades, né? Porque para quem trabalha com produtos naturais, vai perceber que quando a gente está trabalhando num fruto que é produzido no Brasil e o mesmo fruto que é produzido na Europa, já não temos a mesma quantidade de compostos ali presentes. Então, a quantificação e, por fim, aí o pessoal mais da nutrição também pensar como que a gente tem interação da dieta com esses compostos, a microbiota e como que isso é absorvido. Agradecer a oportunidade de estar aqui no CBIOS novamente, já estive há algum tempo nessa casa e é sempre um prazer retornar. Agradecer a oportunidade de estar aqui, e esse é o nosso grupo de pesquisa, alguns dos componentes do nosso grupo de pesquisa no Brasil, porque pesquisa não se faz sozinho, né? Então, a nossa universidade, nós temos 2 campos e parte dos nossos alunos, e somos em 3 professoras também que coordenamos o nosso laboratório. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Rejane. 2 fast questions, 2 quick questions. Okay. Thank you for the presentation. I think I follow the slides. I don't understand them. Yes, I follow the slides, and it's quite interesting. One thing that comes to my mind is that in the Arctic, where I do my research, we also do some work on berries and those bioactive compounds. It was also proven that because it is grown in higher latitude, they tend to accumulate more of these bioactive compounds. I don't know if you have done something similar to compare those that are growing in the higher latitude compared to the southern lower latitude. It seems, to our understanding, that because of the intensive bombardment of the solar rays in the northern latitude, because short growing season and long daylight, so the bioactive compounds, they kind of get elevated. I don't know if you have done something similar like Se a diferença na latitude dá diferenças de composição dos polifenóis das vossas vagas, porque eles lá no Ártico, como estão numa latitude muito extrema, têm muito mais polifenóis do que as outras vagas que são produzidas noutros locais do mundo. Para perguntar se vocês observam essas diferenças com a latitude e vários lotes provenientes de várias regiões e se ouvir essa diferença. I will respond in Portuguese. Okay. O que acontece? Nós vimos diferenças, We see some differences. Muitas diferenças entre compostos que são frutos que são do Rio Grande do Sul, por exemplo, do sul. Come from the south. It's cold. It's cold. And the north. And some other compounds from the north. Sorry. Desculpe, é porque I'm so sorry, but my English is very poor. Sorry. Okay. And then it's different in function of the different temperature. There are a difference. Sorry, because my English is not so good. Vou falar em português. Adorei a sua apresentação, Rejane, foi muito boa. Adorei especialmente o workflow do vosso laboratório. Achei uma inspiração e acho que para aqui, para o CBIOS, é uma coisa que devíamos pôr os olhos. Também aquela reflexão sobre, no fundo, sobre a relevância dos modelos pré-clínicos e até onde é que podemos ir com eles para passar para o cenário humano. Também me ocorreu, eu que nunca fiz ensaios com animais, não é? No fundo, é muito bom que eles tenham tão pouca variação nos fatores de vida, de alimentação e tudo o resto, mas depois isso acaba por ser
o que tira ali a relevância quando se faz o salto, não é? Para o humano, que nunca vamos ter isso, não é? Diferentes estilos de vida, diferentes condições de alimentação, de tudo. Só aqui uma reflexão à volta disto. Acompanhando a tua reflexão, isso talvez é o nosso ponto mais crítico quando a gente pensa, inclusive, na reprodutibilidade do resultado. Porque quando a gente está com um animal em tratamento, a gente monitora a quantidade de comida que ele vai ingerir, que tipo de comida ele vai ingerir. Quando a gente tem isso trazido para o humano, por mais que a gente tente dizer, olha, você precisa comer isso, 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 as pessoas realmente não fazem desta forma. Então, isso sim é talvez o nosso ponto mais crítico quando a gente pensa nesse processo. E uma última reflexão, eu sei que eu estou com o tempinho estourado, mas uma última reflexão, e que a gente tem estudado muito isso, são os efeitos da microbiota, que é diferente para cada pessoa, relativo à sua própria alimentação, aos seus hábitos, e como isso tem interferido no que se vê de resultado. Então, nós temos um estudo que foi feito metabolômica desses animais em relação à microbiota, e nós vimos que há uma gama gigante de variação dentro dos próprios animais que comeram mais ou menos, que ingeriram mais água ou menos água. Então, imagina isso traduzido para humanos. Obrigada, eu. Ok, thank you. Eu agora chamava a professora Regina Menezes e a professora Marta Desgalhado a moderarem a próxima sessão, a sessão 4. Obrigado. So good afternoon, everyone. So let's start the fourth session of this meeting, which I have the pleasure to share the moderation with my colleague, Marta Galhardo. And this session will address the molecular mechanisms of chronic diseases, in particular cancer and diabetes, but with a molecular perspective. And I have also the pleasure to present our first speaker, which is Nuno Saraiva. No need of introductions and presentations here. So the title of the presentation will be Control of Cell Fate by a Golgi Calcium Channel. So you have 15 minutes, and then let's spare 5 minutes for questions, okay? Thank you. Thank you. Thank you, Gina, for the presentation. I'll try to be quick because I know we're running short on time. So I'm going to switch to a bit more molecular and cell biology here. So I'll try to make these as simple as possible. Sorry if I'm not able, so raise your hands if you don't understand. Ask me in the end. I'll be glad to help. So first of all, I'd just like to tell you that this work has been done by Marta Martins. That's not here today, but this is mostly her work, and she should be mentioned from the start. So I think you all remember the Golgi apparatus from your biology classes back then. And I'm quite interested in the Golgi. I work with the Golgi protein, and the Golgi seems like this important organelle that sits at the center of the cell that controls the trafficking of proteins and lipids and mostly ions, lots of things. So basically, it can, as you can imagine, interfere with lots of cellular processes that are important for cancer, such as ECM, or extracellular matrix remodeling, immune modulation, because it controls the secretion of immunostimulatory or inhibitory factors, adhesion, invasion, etc. But still, so far, we haven't really figured out how to transform this knowledge into therapeutic or diagnostic value. So what I work with is a group of proteins, from a family called TMBIM. This is kind of a strange name to say. I'm used to it by now. They are really, really conserved. You can find them in all organisms except archaeas, so kind of 2/3 of everything we know on Earth has this type of genes. In humans, we have 6 members, from 1 to 6,
and they localize to different cellular organelles. So some sit at the Golgi and the lysosome and the ER and mitochondria. So today I'm going to talk about this particular one called TMBIM4, and they're all ion channels. So they have this structure. This is seen from kind of the top, where you can see nicely a little hole in the middle where ions can flow. So depending on where these channels are in the cell, they can allow the flow of different ions depending on what ions you find in the organelle. What we know is that these proteins can play or can change a lot of molecular and cellular processes involved in cancer, namely cancer cell invasion, survival, apoptosis, etc. And we know that this gene is highly expressed in glioma. This is where we started from. So our question was, does TMBIM4 expression impact glioma progression? Does it have anything to do with anything? Or we just see higher expression because we see and there's no consequence? So we started by looking at the expression of this gene in glioma, and we looked at grade, and we saw that as the grade of the tumors goes up, so does the expression. We also noticed that the types of the tumor, which is complicated classification, I'm not going to go into detail, but the most aggressive type, which is called IDH wild type, it's also where we find the highest expression. We also find a high expression near vasculature, which is usually associated with cells that are very able to migrate to the vasculature to invade other tissues, and we find it in mesenchymal-like cells more. So all of this brings us to the point where we think that this protein may be overexpressed in cells that are more invasive, and we know that cell invasion is a feature of aggressive gliomas, and this is usually correlated or associated with a poorer prognosis. And effectively, when we look at the expression of this gene in gliomas, and if we look at the association between the expression of the gene and the survival of the patients, we see that more of this gene, or more of the expression of this gene, translates or associates very nicely with the worst prognosis. And this is our starting point. So this is what we've done in terms of analysis of database analysis, sorry. This is quite a lot of data. And then we switch to a cellular model, because my question is, so what? Does this matter? Is this relevant for the cell? Is this something that changes the behavior of the cell? And to do this, we used a model, and I'm going to explain you the model, because if you don't understand the model, you're not going to understand nothing from what I'm going to say next. So we used glioma cells, which are U87 and U251. These are glioblastomas, so stage 5. These are highly invasive, highly unstable, genetically unstable, and highly resistant to chemotherapy. So these mimic quite nicely a higher grade glioma. And also they express high levels of our gene of interest. So the model is just reduce the expression in these cells. So we have high expression, and by using siRNA, we can knock down, we can reduce the level of expression and see what happens in these cells. So we control that this actually works. So we have here the normal expression, and here the reduction in both cell lines. And then we take these cells and we do one of three things. We culture them in 2D cultures, as we are kind of used to in the lab. We bring them together in 3D cultures, spheroid cultures, or we use orthotopic glioblastoma mouse models, not with Rejan, but we would like to do that in the future. It's planned, but with a collaborator in Rouen University, Hélène Castel. And what did we find? So we found that in terms of cell viability and cell proliferation, so the cells remain live and proliferate quite nicely, even when you reduce the expression of the gene. This happens both in 2D systems and 3D. So it doesn't seem to be important for this. Also, because this is a Golgi protein, we looked at the Golgi morphology, and everything seems to be okay. So this is nothing important, or doesn't appear to be nothing important here. And then we looked at cell invasion. As I told you, these are highly invasive cells, and invasion of glioma cells is very important for patient outcome. Highly invasive cells or highly invasive tumor ends up being a worse prognosis. And what we saw straight away, and this is what made us really happy to observe, is that by reducing the expression, these are just two different conditions where the expression is reduced, you see a huge reduction in cell invasion, both in U251s and U87. So indeed,
the expression of this gene is important to maintain a highly invasive phenotype. And this happens both in 2D, as you can see here, and in 3D spheroid systems. So, okay, this is a nice starting point. So what we wanted to learn next is this relevant in vivo? So does this happen in vivo as well? So we used the glioblastoma orthotopic mouse model, and we used GFP expressing U87. For those who don't remember what GFP is, it's a green fluorescent protein, so it kind of glows in the dark, not in the dark, when you hit a laser, and it's easy to find these cells. So what we did was to inject these cells that express high or low level of the gene, and we looked for the size of the tumor after around 2 weeks. And what we saw was this striking phenotype. This was really, really interesting. And we saw this big reduction in tumor size when we knocked down our gene. Okay, so we have less invasion. We see this huge reduction in tumor growth that we think is mainly due to invasion, but we cannot say that for sure. So the next question is why? Why is the reduction of the expression leading to this phenotype? And because I work with Anna and I work with redox biology, and because we've done lots of work on this protein related to redox status of the cell, and we know that this protein can affect the host production and the response to oxidative stress, we looked and saw, and we were expecting that more of the expression of the gene would make more ROS, because this is what we've seen in other models. We saw exactly the opposite. We saw more damage, oxidative damage, when we reduced the level of the expression. So it was just the opposite. So basically, the cells that express less of this gene have more oxidative damage. And indeed, they also have less GSH available. These graphs are quite tough to interpret. So if you want to talk about this next, I'll be happy to do so. But it's kind of reverse interpretation. So higher levels here means less GSH is available in the cell. So these cells, for some reason, when they express less of this gene, have more damage and less flexibility or fitness to adapt and adjust to this damage. So this made us quite confused, and we said, okay, let's do omics, because that's what you do when you kind of confuse a little bit with your results. And that's what we did. We did a transcriptome analysis, and the transcriptome analysis gave us some interesting data with the help of Inês, who sits there, and told us that we have lots of amino acid metabolic reprogramming. So basically, there's lots of genes involved in amino acid synthesis that are changed in these cells. And with our collaborators in France, we basically said, okay, let's try one, because there's one that's really interesting in glioma, which is cysteine. Cysteine is very important. It's a quite common amino acid and known amino acid. And cysteine is very important for survival and growth and sustained growth of these cells. And when we looked at the expression of this gene or this protein in glioma cells injected into the mouse, we saw that if you reduce the expression of TMBM4, you also reduce the expression of this gene. So basically, this means CBS is really important. Basically, there are two proteins involved in the synthesis of cysteine. If you reduce the level of this gene, it probably tells that you have less cysteine available. And why do cells need cysteine? For many things, to make proteins. But there's one really important thing. They need cysteine to make, to make this, GSH. So what we did next was, okay, so is this it? Is this enough? Oh, sorry. So we gave ourselves cysteine, and we done the assays again. So we went back to cell invasion. We supplemented our media with cysteine and just checked, does it recover from the phenotype? And apparently it does quite nicely. So these cells regain, are all able again to migrate and invade if you give them cysteine. And this was also true if you give them glutamine. So this is not restricted to cysteine. Of course, cysteine has a bigger effect, but it's not a kind of a unbiased thing, because if you add, for example, glycine, it doesn't happen. So if the reason cysteine makes it mobile again is because you have more ability to make the GSH, if you would just give GSH straight away, that would bypass the need for cysteine. And this is what we see exactly. So if we add GSH directly to the cells migrate again and see cell motility. So to cut a very long story short, we know that higher expression of this gene is associated with tumor grade or higher tumor grade and poorer patient survival.
what we did was to kind of complete this puzzle, and we saw that expression, when it's high of TMBM4, you have amino acid metabolism reprogramming, you see more availability of GSH, so the cells can respond better to oxidative damage, so they block oxidative damage, and somehow, this is still a question mark, all of this makes the cell invade more. To wrap things up, why does this interest me? Because we need new therapeutical approaches to glioblastoma. There's basically nothing that works decently. This is quite an important feature of glioblastoma. The therapies we have do not work at all, okay? So having new biomarkers, both for initiation or progression, and new therapeutical targets is essential for this disease. So we propose TMBM4 that may be, in the future, validated as one. Of course, as we all said, this work is not done by me alone, it's done by many people, and the highlight is there of the people who participated, but many people from the lab also contributed as technical and creative people and discussions, interesting discussions. We have quite a lot of collaborators in this, so Georgia in Vienna University, and these guys here at University of Rouen, who done all the animal work. And I'd like to thank the funding and you for listening. And if you want to know more about TMBM4, as in where it localizes in glioma, it's quite an interesting story. You probably saw it in the morning. And here from Gonçalo, a way to use this knowledge to tackle the disease itself. Okay, thank you all for listening. Open to questions. So thank you very much, Nuno, for the great presentation and also for keeping the time. So now we have time for questions. If you are thinking about using this approach to treat glioblastomas, do you know what these scRNAs do to neurons? We not yet, but that's Gonçalo's work right now. So he's basically using nanoparticles to vehiculate. How do you say? Deliver. Thank you. To deliver this through the blood-brain barrier, and we are now exactly seeing what the effects are of these same nanoparticles in different, like astrocytes. Yes, vasculature cells. Yeah. So what we think is that because these cells express a lot more of this gene, this is going to be more noticeable there, but you need targeting because otherwise we know that this is an important gene, so if you knock it down in normal cells, you're going to have side effects. I'm envisioning this more as a biomarker, actually in the end, rather than a therapeutical target, but let's see. With a nice, yeah. Thank you. More questions? Do you think there's any link between this and the actin bundling protein? Sorry, I cannot hear you. Do you think there's a link between this protein and the actin bundling protein FASN? Because they have similar effects, but for pancreatic cancer? I don't think. We know that this because it's an ion channel, it allows the flow of calcium. We know that, for example, focal adhesions are modified because cells can recycle adhesions faster because calpain degrades the focal adhesions, not necessarily FASN. Okay, we can talk a little bit more, but yeah. So I have a quick question. No, I don't know if the answer is also quick, but let's see. So TMBM is a calcium channel, right? And what's the role of calcium in all the process? I don't know. That's the maybe answer. There's no answer for that. I think calcium is probably the link here, but the tricky thing with working with calcium and ROS, and especially with both at the same time, is that everything moves too fast, too quick, and it's quite difficult to pinpoint what is happening because I cannot stop one thing from happening. What we've seen with Diogo's work in the lab is that in glioma cells, this protein appears not to be in the Golgi. So what I've told you is not 100% correct because we saw that this protein moves in secretory vesicles and the plasma membrane. So that's maybe why we see such big effects on this cell specifically.
because the flow of calcium is regulated not at the Golgi level, but at the trafficking and at the plasma membrane level. How does this lead to metabolic reprogramming? No clue. This is where you come in, maybe. Thank you again, Nuno. Thank you. So for our last section of Flash Talks, I'll start to invite Sandra Ferreira that present her work called Pharmacological Targeting of LOX-L2 in breast cancer. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer a minha presença aqui hoje para vos falar um bocadinho do que foi o meu trabalho de doutoramento, intitulado LOX-L2 como alvo farmacológico no cancro de mama. As LOX e as LOX-like de 1 a 4 são aminoxidases que catalisam as ligações cruzadas de elastina e de colagênio na matriz extracelular. Quando a sua expressão está aumentada, em particular da LOX-L2, vai também aumentar a rigidez da matriz extracelular, promovendo assim processos de invasão, angiogênese e metastização no cancro de mama. Neste sentido, tem vindo a desenvolver novos inibidores para estas enzimas. Assim, o nosso principal objetivo é identificar e caracterizar novos compostos capazes de identificarem, capazes de inibirem a LOX-L2. Para tal, começámos primeiramente através de uma abordagem bioinformática por tentar perceber o impacto das LOXs no cancro de mama. E através desta análise pudemos concluir que a LOX-L2, quando tem a sua expressão aumentada, tem aqui uma redução na disease-free survival, principalmente no subtipo basal, bem como também está implicada no aumento dos cancer-associated fibroblasts e em menor quantidade de infiltrados linfocitários, o que está em linha que tumores menos imunogénicos terão um pior prognóstico. Dando então continuidade ao nosso trabalho e respondendo melhor ao nosso objetivo, mais direcionado para o nosso objetivo, começámos por fazer um estudo de blind docking com os compostos já descritos na literatura e com a nossa enzima, de forma a identificarmos os possíveis locais de ligação à LOX-L2. Simultaneamente fizemos um estudo preditivo na própria enzima, também de forma a identificar os sítios de ligação nesta enzima. E ambos os resultados foram coincidentes, assim como também foi possível identificarmos os grupos amina como os interatores específicos do centro catalítico da LOX-L2. Prosseguimos então o nosso estudo para a inibição enzimática da LOX-L2 através da técnica do Amplex Ultra-Red, e que nos foi possível identificar dois compostos, o AK81 e o AK75, como inibidores da LOX-L2, com um IC50 de 1,35 e 1,5 micromolar, respectivamente. Continuamos então os nossos estudos com estes dois compostos, avançando para ensaios in vitro com duas linhas celulares, as MCF10A, que vão aqui mimetizar as células normal-like de mama, e as MDA-MB231, que mimetizam o cancro de mama triplo negativo. O AK75 mostrou aqui um efeito bastante citotóxico nas duas linhas celulares, assim como também reduziu a capacidade de invasão da linha celular tumoral.
Por outro lado, os dois compostos foram capazes de reduzir a motilidade da linha solar tumoral, tanto na migração como na invasão, alterar a morfologia destas células e diminuir a expressão das metaloproteinases, a MMP2 e a MMP9. Concluindo então assim este trabalho, podemos afirmar que a inibição da LOXL2 constitui aqui uma estratégia promissora, especialmente com a AK75 para o cancro de mama, na inibição da progressão tumoral e pela remodelação da matriz extracelular. Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas neste trabalho, ao centro onde eu realizei todo o meu doutoramento e a todas as instituições financiadoras também deste projeto. Muito obrigada. Thank you, Charlie. On time. Does anyone have questions? Anyone? So maybe I have a quick question. So as far as I understood, there is a heterogeneity in the presence of LOX members in the breast cancer tumors, right? Mm-hmm. Yes, and these compounds, these potential compounds are very specific for LOX2. We don't test for, I cannot affirm that. Okay. But for I can tell exactly this, I need to test all LOXes with the compounds. So you know that this has an effect on LOX2, but you don't know regarding the other LOXes? Yes. Okay, so my question was how this could affect the therapeutic efficacy, considering that the tumor is heterogeneous and the compound is specific. But now you answered. Thank you. So for no further delays, I'll now invite Nerine Shahin to talk about beta cell dysfunction in diabetes, insights from multiomics. So good afternoon, everybody. Today I'm going to speak a little bit about my PhD project that focuses on beta cell dysfunction and diabetes, and about some molecular insights from multiomic analysis. So as you know, diabetes is a chronic metabolic disorder that affects millions of people worldwide, and the numbers keep increasing at an alarming rate. It is characterized by the loss of beta cells, and this loss can be due to cell death, to stress-induced dysfunction, or to loss of beta cell identity and dedifferentiation. So the recovery of functional pancreatic beta cells stands as one of the biggest challenges in diabetes treatment. So in recent years, the cellular reprogramming of pancreatic alpha cells into insulin-producing cells has gained increasing attention as one of the potential strategies to increase the production of insulin. There are already several factors that are known that can induce this transdifferentiation, but so far it's needed a more detailed understanding of the molecular mechanisms behind this process. Additionally, polyphenols are a group of bioactive compounds that you already heard about them today, and they are found in numerous foods. Studies have reported numerous beneficial effects in individuals with diabetes, particularly in the restoration of metabolic homeostasis. And it's now, recent studies suggest that are the metabolites of these parent compounds that are found, that are present in the foods that are responsible for the main beneficial effects that are observed.
So my project is divided in 4 tasks. I don't have time here today to talk to you about all of them, so I'm going to focus on the first 2 that are where we are currently at the moment. So at the beginning of this project, we started by carrying out 2 studies using publicly available data sets and bioinformatic tools. So the first one was focused on identifying gene-associated diabetes-associated gene expression signatures. And the second one was to try to understand the mechanisms of action of polyphenols in diabetes. So overall, what we found in both studies is that we were able to identify key genes and pathways altered in diabetes, and also that the polyphenols had the potential to interact and modulate several of these targets and pathways. So at the moment, at EPDP, we are recruiting a cohort of individuals. So we have our control group with people without diabetes, and we have 2 groups, one of people with type 1 diabetes and one with type 2. So the participants are going through a comprehensive clinical, nutritional, metabolic, and molecular characterization, which includes a meal tolerance test and the assessment of circulating markers of beta cell function. Furthermore, after we collected all the samples, a matched sub-cohort will be selected for integrative analysis. So we're going to look at gene expression and gut microbiota profiling, and we're going to perform integrative analysis together with bioinformatic tools to correlate these molecular and clinical parameters with, or in order to identify novel targets and pathways associated not only with beta cell dysfunction, but also to look for targets regarding the transdifferentiation of alpha cells into beta cells. So this is where we are at the moment. I would like to thank both my team here at CBIOS and at EPDP, and all the collaborators and funding, and thank you all for listening. Thank you, Inês, for this wonderful presentation. Does anyone have questions? No? Okay. So there is transdifferentiation from A cell to B cell. Yes. It's truly fascinating. But I have one curiosity. Do you know if there is any evidence from specific polyphenol compounds that can regenerate these beta cells? So far, no. What has been described, there are several studies, most of them with parent compounds of polyphenols that focus on the effects of beta cells on global metabolic health, but not particularly on this process. So far, I haven't found anything regarding polyphenol, particularly metabolites, and this process of transdifferentiation. There are studies with some drugs and some other compounds, but not with polyphenol metabolites. Yet. Thank you. So thank you very much, Inês. Thank you. So now we have time for a coffee break. We now have time for a coffee break and also for the poster session, and we come back at 4:30. Okay? Thank you very much.
Enfim, o feedback já está quase.
Agora sim. So welcome to our final session of the day. It's been a long day, and we have listened and to really interesting presentations from the realm of what I call the small world. Now we're going to be in the realm of the real world. Real world. Yeah. So we're going to have two presenters that will going to bring us some really interesting interventions, and I now give the word to our colleague Leanne so she can present the first presenter. Thank you. So it's my pleasure to introduce Professor Emilia Alves, and she will present the work entitled Unlocking the Metabolic Impact of Pomegranate Lecithinins, Gut Microbiota and EAPP in Focus. The floor is yours. Thank you very much. Mas eu vou falar em português, está bem? Então, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui convosco a partilhar o trabalho do nosso estimado laboratório Wellbeing, One Health and Digital Futures. Nós, nesta área mais macro, como o professor João dizia, preocupamos-nos muito com a saúde das pessoas, é isso que nos move na realidade, e queremos dar-lhes mais saúde, mas para lhes darmos mais saúde temos que começar por lhes tirar, ou tentar que tenham menos doença. E é nesse sentido que eu queria partilhar aqui um bocadinho convosco o que temos feito, e nomeadamente o nosso último trabalho. Uma das doenças que mais nos preocupa é a diabetes, como todos sabem, já foram aqui hoje apresentados vários trabalhos neste âmbito também. Sabemos que, e dizem-nos os números, que a projeção não é nada animadora, ou seja, existe muito e cada vez vai existir mais, e portanto, se nós conseguirmos de alguma forma colmatar quem já tem ou impedir que mais pessoas venham a ter, é por aí que queremos, e é nesse âmbito que temos, que o nosso laboratório tem esta visão do One Health. Também sabemos que um dos principais determinantes para a diabetes é a dieta, e agora tenho que puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, não é? Na nutrição nós preocupamos-nos com o que as pessoas comem, e na realidade o que as pessoas comem interessa e muito, quer para o onset, para a instalação da doença, quer, portanto, do ponto de vista da prevenção, quer depois para até uma possível remissão, e é isso que nos faz andar para a frente, é aí que nós queremos vir a chegar. Na realidade, todos comemos, também já foi aqui dito hoje, é verdade, todos comemos saudável, tem dias, não é? Agora, o que é que nós temos, que desafios é que temos? É muito fácil dizermos às pessoas, tem que comer saudável, tem que se mexer, tem que ter um estilo de vida saudável. Mas, na realidade, o que é que encontramos pela frente? Bom, para as pessoas comerem da forma que nós gostaríamos que comessem, temos que fazer intervenções nutricionais, isso é o meu core, é o meu âmbito. E um dos principais problemas na intervenção nutricional é a adesão a essa intervenção. O que é que faz as pessoas quererem ficar numa intervenção diferente e não manter a sua intervenção? E isto leva-nos ao ponto importante, ao ponto base aqui, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade destes novos comportamentos alimentares, a sustentabilidade destas intervenções nutricionais. E é por aí que nós queremos trabalhar e que nós queremos seguir a nossa linha de investigação. Voltando aqui um bocadinho e focando aqui na diabetes, e já foi aqui falado também hoje, porque já houve aqui alguma apresentação mais fundamental do que foi este nosso trabalho. Esta nossa equipa tem tido muita preocupação no impacto da dieta na diabetes, nomeadamente no impacto dos alimentos ricos em polifenóis, que, como sabemos, e já foi aqui na apresentação anterior falado, têm, e sabemos já que têm um impacto grande na progressão da diabetes. Dentro dos polifenóis, nós temos tido aqui, e tivemos a sorte de pensar e de trabalhar os polifenóis de romã, e a romã é sempre aquele fruto muito interessante de estudar. A romã é rica em lecitininas,
que depois, sendo metabolizadas a nível gastrointestinal, produzem os tais metabolitos, que há bocadinho a colega Inês falava, que são realmente, parece que são esses metabolitos que vão ter um impacto aqui a nível mais molecular. Portanto, o nosso grupo tem também já vários estudos em que demonstram realmente este efeito. Parece que os polifenóis têm um efeito bastante interessante na área da diabetes. No entanto, nestes determinantes e nestes vários contribuidores para o que pode desenvolver a diabetes do ponto de vista mais molecular, numa revisão sistemática que foi realizada por este grupo de trabalho, apenas um artigo abordava o impacto dos polifenóis no IAPP. O IAPP é este polipéptido amiloide dos ilhéus nas células beta e porque se deposita e, portanto, que faz esta desregulação das células beta. Portanto, criou-se aqui um gap knowledge, portanto, criou-se aqui uma brecha para podermos trabalhar isto um bocadinho melhor. Portanto, na realidade, o que é que se começou a pensar? Que impacto é que este IAPP pode ter nas células beta e como é que nós podemos, do ponto de vista alimentar, reverter isso? Outros estudos também desta equipa conseguiu demonstrar que na presença destes metabolitos das L-gitaninas, nomeadamente da urolitina B, conseguíamos melhorar, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, não, mas conseguíamos melhorar quer os agregados intracelulares, quer as espécies reativas de oxigênio. Portanto, havia realmente aqui grandes promessas do ponto de vista destes polifenóis alimentares no IAPP e, portanto, nas células beta e, portanto, na diabetes, que, no fundo, esta é a linha condutora. Resumindo, as principais pontos a salientar destes estudos, muito ainda numa escala diferente, como há bocadinho era falado, portanto, sem intervenção ainda em pessoas, percebeu-se que estas urolitinas, portanto, estes metabolitos das L-gitaninas da romã, portanto, que têm origem na dieta, têm um potencial de mitigar os danos, a disfunção das células beta através do IAPP. E, portanto, neste sentido, restava-nos, ou era preciso fazer o quê? Era preciso dar um passo mais à frente, ir um bocadinho mais além e perceber, afinal, isto tem efeito em pessoas ou não. E é aí que nós, na nutrição, entramos, porque nós gostamos de pessoas, como vocês sabem. Nesse sentido, desenhámos um estudo piloto. Este estudo foi um projeto conjunto entre dois laboratórios, entre o laboratório do Wellbeing, One Health e Digital Futures, ao qual eu pertenço, e o Models and Molecular Mechanism, onde pertence a professora Regina, que tem sido aqui a coordenadora, como vocês sabem, deste estudo. Com este estudo, com este projeto, nós ganhamos um fazer mais aqui na Universidade e, portanto, desenhámos este estudo para responder a esta pergunta, que é, será que então estas L-gitaninas da romã, de suplementos de romã, podem melhorar a saúde metabólica em pessoas saudáveis? Porque quisemos começar pelas pessoas saudáveis, antes de chegarmos à diabetes, por assim dizer. E queríamos perceber, na realidade, qual era o efeito que estas L-gitaninas ou os seus metabolitos têm na agregação do IAPP. E, portanto, e são estes resultados que vos venho aqui mostrar. Este é o desenho de estudo. Foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, onde tivemos 70 indivíduos alocados aleatoriamente ao grupo de suplemento, como veem, um grupo de suplemento romã, e a um placebo. O estudo teve a duração de 12 semanas. Ao fim de cada 4 semanas foram feitas avaliações intercalares e, portanto, quisemos perceber o que é que acontecia do ponto de vista bioquímico, transcritómico, que não é a minha área e já foi aqui falar um bocadinho, e do ponto de vista gastrointestinal a nível da microbiota e do equilíbrio desta microbiota gastrointestinal. Na caracterização de baseline, portanto, o nosso ponto de partida e na divisão que vemos já entre os dois grupos, o grupo que teve o suplemento e o grupo placebo, não tivemos diferenças entre os grupos, que é isso que nós queremos partir da mesma base, não é? Ao fim das 12 semanas, o que é que verificámos? A nível da desregulação do IAPP, verificámos que
o grupo que foi suplementado apresentou valores de APP bastante inferiores ao grupo placebo, e que realmente com significância estatística, portanto, realmente diferentes. Também o marcador da disfunção das células beta, que é o rácio para o IAPP e APP, tem um valor bastante mais baixo, cerca de metade, no grupo que foi suplementado em comparação com o grupo placebo, e, portanto, ficámos aqui muitíssimo animados e pensámos, vamos ver aqui coisas giras, e vimos muito mais. Quero partilhar. Como também já foi aqui falado, estas elegitaninas são metabolizadas em urolitinas. Estas urolitinas, as duas principais e que nós avaliámos, foi a urolitina B e a urolitina A, e quisemos perceber, afinal de contas, o que é que quem tomou este suplemento, o que é que aconteceu, do ponto de vista gastrointestinal, na produção destas urolitinas. E o que vimos foi que cerca de 43% dos participantes que tomaram o suplemento são produtores de urolitina B, 33% de urolitina A e 23% são não produtores. Portanto, não metabolizaram as elegitaninas. E isto é o nosso ponto de partida para percebermos. Fizemos então uma subanálise e quisemos perceber, por produtores de urolitina, como é que se comportou esta questão do IAPP. Vimos que os produtores de urolitina B tiveram uma produção de IAPP aumentada, mas com o rácio para o APP e APP diminuído, portanto, disfunção de célula beta melhorada, enquanto os produtores de urolitina A, apenas o IAPP aumentado. E, portanto, reforça-nos aquilo que já sabíamos dos trabalhos mais fundamentais, que realmente a urolitina B parece que é o que tem aqui um maior interesse. Nesse sentido, continuamos e fomos ver como é que a microbiota gastrointestinal, como é que a parte gastrointestinal destas pessoas se estava a comportar. Para isso, avaliámos os ácidos gordos de cadeia curta, os short chain fatty acids, que já conhecemos, e neste caso avaliámos-los no plasma, não foram avaliados a nível de fezes. A nível do plasma, convém dizer que apenas estes três, o acetato, o propionato e o butirato, são... apenas para estes existe relevância e alguma confiança de que podem ser bons marcadores quando avaliados no plasma, que foi o nosso caso. E de referir também que avaliámos os ácidos gordos de cadeia curta ramificados. Estes brands, short chain fatty acids, que vêm aqui, também avaliados no plasma, são indicadores de um aumento da permeabilidade gastrointestinal, e, portanto, este aumento da permeabilidade gastrointestinal vai nos conduzir àquilo que é uma disbiose, que é uma desregulação da microbiota gastrointestinal, e, portanto, nós queremos ter isto nos valores mais baixos possível. No fundo é isso. O que é que verificámos? Verificámos que no grupo do suplemento conseguimos ter, portanto, pós-intervenção, como podem ver, o principal marcador, que é o butirato, revelou um aumento em relação ao ponto de partida, ao ponto base. E, portanto, isto deixa-nos aqui ainda mais entusiasmados. Fizemos depois também aqui, a este nível, uma subanálise, tentando estratificar entre os diversos tipos de produtores de urolitinas e a tipologia dos ácidos gordos de cadeia curta que encontramos. E verificámos o quê? Verificámos também aqui que é a nível dos produtores de urolitina B que se verificou um maior aumento de butirato após a intervenção, que é o marcador mais importante para a reversão da disbiose e para conseguir alcançar um estado de eubiose gastrointestinal, portanto, a homeostasia gastrointestinal, que no fundo é isto que nós queremos. E, portanto, com estes resultados verificámos o quê? Verificámos que esta resposta da produção de ácidos gordos de cadeia curta e, portanto, este equilíbrio ou não gastrointestinal é dependente do tipo de produtor de urolitina que nós vamos ter e, portanto, da forma como cada um de nós metaboliza estas elegitaninas. Mais uma vez aqui, o fator a variabilidade intra-individual é fundamental. Cada pessoa é diferente e cada um de nós funciona e metaboliza de forma diferente. Isto é um grande desafio em nutrição, digo já. Só para deixar aqui contextualizado quais são, a nível de estado de eubiose e estado de disbiose,
os principais parâmetros e se compararmos estes marcadores com os nossos resultados, verificamos que, na realidade, nós temos, para o mesmo grupo, alguns indicadores de uma clara eubiose, portanto, temos valores de butirato acima do valor mínimo, portanto, a progressão parece promissora. Temos também depois, a nível do teor total de ácidos gordos de cadeia curta, também tivemos valores acima das 50 micromoles, portanto estamos também num estado de eubiose, mas depois temos aqui outros fatores e outros parâmetros, nomeadamente a nível do acetato e do propionato, que já não são bem assim. O que significa o quê? Temos que estudar mais isto e significa o quê? Temos que ter mais pessoas. Nós estamos aqui, é sempre, temos que ter mais pessoas. Nós fizemos isto com 39 pessoas, em cada grupo nós precisamos ter, para tirar conclusões, 300 pessoas, se calhar, não é? Portanto, é este nível, mas começámos por aqui e com tão poucas já conseguimos ver coisas tão interessantes. Em suma, e deste estudo em concreto, conseguimos verificar que esta suplementação à base de L-gitaninas tem um potencial de prevenção na agregação do IAPP e, portanto, de melhorar realmente a função das células beta. Verificámos também que estes metabolizadores de uroletina B parecem ser os mais importantes, os mais interessantes para o nosso estudo e, do ponto de vista gastrointestinal, esta produção de ácidos gordos de cadeia curta foi realmente promovida e conseguimos ver que ela acontecia no grupo que foi suplementado em maior extensão e com maior grau de confiança. E, portanto, estes são os resultados até agora, até este momento, deste nosso estudo randomizado. Voltando a falar neste trabalho enquanto saúde global e tendo em conta as mensagens que gostaria de deixar aqui hoje, os highlights aqui do nosso trabalho são, sem dúvida, a sustentabilidade. A sustentabilidade a nível nutricional é importantíssimo, só com uma intervenção sustentável é que nós conseguimos realmente atuar a nível da prevenção deste tipo de doenças metabólicas. Como é que podemos tornar isto mais sustentável? Com uma intervenção simples e de fácil adesão no dia-a-dia das pessoas. Nada estranho, simplesmente coisas que as pessoas já façam no seu dia-a-dia. Tudo o que é estranho não se mantém e nós queremos que as coisas se mantenham, sem dúvida. Porquê? Porque estamos a pensar nisto do ponto de vista da saúde pública e do ponto de vista do impacto populacional que queremos vir a ter. Também esta dieta modulada, que consegue modular a microbiota, é isso que nós queremos. E nós conseguimos perceber isto. Quando nós introduzimos um suplemento, que é uma coisa muito simples de fazer, numa dieta e conseguimos ter esta melhoria e este impacto, nós conseguimos perceber que podemos escalar isto e podemos realmente ter resultados a nível de promoção de saúde muito eficazes. E para resumir, tudo passa pela educação. E, portanto, nós não podemos fazer tudo isto sem educar as pessoas. Se nós queremos que estes comportamentos sejam sustentáveis, são comportamentos simples, do dia-a-dia, mas têm que ser sustentáveis a longo prazo e ao longo do ciclo de vida. E para isso temos que educar as pessoas. E muito obrigada pela vossa atenção. Deixo-vos aqui a nossa equipa e quero agradecer mais uma vez. Thank you for your great presentation. Now it's time for questions from audience. Any question? Go. Posso falar em português? Não é preciso, não é preciso. Acho que então, parabéns, os resultados são super giros. Uma pergunta muito rápida. Há alguma correlação entre a incidência de diabetes e a capacidade de metabolizar de uma maneira ou de outra? Ou seja, há algum impacto nessa capacidade de base? Da incidência? Da incidência de ficar diabético. Por isso é o que nós queremos perceber, não é? Não, mas a minha pergunta não é se há proteção pela glutamitina, sim. A capacidade de metabolizar de bases, sem suplementos, sem nada. Sim. Nós podemos ter. Repare, estas urolitinas são produzidas a partir neste caso, este tipo de urolitina, a partir das L-gitaninas que estão presentes nos alimentos, nos mais variados. Aqui usamos um extrato romã, comercial, portanto, perfeitamente identificado. Mas a nossa alimentação diária, se nós comermos
Nós todos sabemos que agora está na moda os nutricionistas dizerem para as pessoas comerem frutos secos, não é? Pronto, está na moda. Está na moda, ainda bem que está, eu também digo. Nós comemos amêndoas e já estamos a ingerir polifenóis, e já estamos a ingerir elegitaninas, e estamos, se comermos em quantidade suficiente, estamos a produzir urolitinas. Se juntarmos essas amêndoas, morangos, é isto? Então não estou a perceber a tua pergunta. Metabolizarem A ou B ou não metabolizar, se essas diferenças têm alguma associação com a incidência de diabetes. Ou seja, se eu for um metabolizador de urolitina B ou A ou nenhuma... Se eu não for metabolizador, não metabolizo nada. Sim, mas se isso está relacionado ou associado a maior ou menor, não necessariamente. Sabemos, Pronto, sabemos, ok. não sabemos, não Ok. sabemos. Mas eu, por exemplo, se for metabolizador B, metabolizo também A. Portanto, há aqui todo um processo ainda que tem que decorrer. Mas não, isso nós não sabemos ainda. More questions? No? Eu posso fazer uma? Claro. Tenho curiosidade. A primeira questão é só tinham 39 participantes, se viram diferenças entre homens e mulheres? Não havia? Não havia? Era muito semelhante o efeito? Nós tivemos 39 em cada grupo, mas também do ponto de vista do género, e neste caso aqui do sexo, porque nós só pedimos homem e mulher, a distribuição foi muito equivalente. Nós tentámos fazer a distribuição, o recrutamento mais equivalente possível, para minimizar todos esses fatores de confundimento, não é? E ajustámos para o sexo e não ajustar, e era igual, portanto não vimos diferença. Outra questão que tenho, mais por curiosidade, o tratamento ou a ingestão durou 12 semanas. Como é que vocês controlaram a ingestão? Se os participantes ingeriram mesmo, foi durante bastante tempo? Controlamos o melhor possível, como fazemos sempre que fazemos intervenções em pessoas. Primeiro é ir na fé, não é? Era essa a questão. Temos que acreditar que as pessoas, quando aceitam participar do nosso estudo, vão fazê-lo. E depois, as pessoas foi-lhes dada suplementação mensalmente. Portanto, ao final de cada 4 semanas, as pessoas foram entregar os blisters que ficaram em casa. Portanto, nós conseguimos perceber se tomaram tudo ou não, se deitaram no lixo ou não. Enfim, fica no segredo dos deuses. Mas, portanto, não lhes demos a suplementação para as 12 semanas. Elas foram a cada 4 semanas. Foi uma forma de minimizar este impacto. Ainda assim, portanto, nós começámos com 70 pessoas, tivemos 10 dropouts, ficámos felicíssimos, eu acho que é fantástico ter só 10 dropouts, tivemos, e agora não sei dizer de cor, mas tivemos uma porcentagem muito baixa de pessoas que nos entregou blisters com comprimidinhos ainda, portanto. E temos que acreditar. Por isso mesmo, temos que fazer isto com mais pessoas, mais vezes, repetir, replicar, até conseguir perceber se realmente é assim. Obrigada. Posso só fazer um comentário? Nós sim sabemos se as pessoas tomaram as urolitinas ou não, a elagitanina ou não. Pelo menos pelos metabotipos A e B, elas só produzem porque tomaram o suplemento. Nas quantidades que nós observamos, obviamente que pode ter algum efeito da dieta, mas nas concentrações que nós observamos, só podia ser resultado da ingestão do suplemento. Naquelas que não são produtoras, aí não podemos afirmar. Obrigada. Let's take one more time. Thank you. Thank you. Obrigado. Eu vou chamar agora a doutora Cláudia Mendes para nos fazer a apresentação sobre a sua intervenção. O título chama-se Empowering Bariatric Patients, the Nurse-Led Intervention. Boa tarde a todos. Vou aproveitar aqui a deixa e fazer também a apresentação em português. Acho que nos sentimos todos um pouco mais confortáveis. Meu nome é Cláudia. Venho hoje apresentar aqui a nossa intervenção, porque foi em parceria aqui com
com a Universidade Lusófona, inicialmente começámos, a curiosidade suscitou numa outra escola aqui da universidade e, entretanto, aqui com o professor João Gregório, que aceitou aqui o desafio de me acompanhar nesta grande jornada para desenvolvermos aqui uma intervenção que pudesse fazer realmente a diferença neste tipo de doentes, neste tipo de pessoas que são sujeitas à cirurgia bariátrica. Então, a equipa então, é em parceria com, neste caso, este projeto com o CBIOS e com o SAC, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, e também com a Universidade de Évora numa fase posterior que nos ajudou também na continuidade. Então, o que é que nós sabemos? Que a obesidade é uma doença crónica, grave, que pode ser grave ou tornar-se ainda mais grave com todas as comorbilidades que traz associadas. Todas aquelas que hoje já foram faladas aqui, a diabetes é uma importante comorbilidade associada à obesidade e com vários outros tipos de terapêuticas. Neste caso, nós até quando começámos este projeto ainda não havia aqui este boom dos análogos do GLP-1. Temos agora um contexto diferente de quando nós começámos este projeto, mas para a obesidade grave o tratamento mais efetivo até hoje é a cirurgia bariátrica. No entanto, não é a cura da obesidade, é apenas um tratamento, tal como os análogos do GLP-1 ou outro tipo de tratamento pelo qual começamos das alterações do estilo de vida. Para isso é preciso ser sustentada a longo prazo como outro tratamento qualquer, como outra doença crónica que nós fazemos, que nós temos e do qual nós fazemos em termos de intervenção. Mas nos estudos prévios que nós fizemos, nós verificámos que existiam a longo prazo a não manutenção deste tratamento cirúrgico culminava nos resultados menos bons, neste caso para um ganho de peso, um reganho de peso nestes doentes, o que implicava um tratamento que não estava a ser eficaz. Portanto, o que nós culminamos é que realmente a cirurgia é eficaz, mas precisa de uma manutenção a longo prazo e um compromisso por parte dos doentes, por parte das pessoas do qual fazem este próprio tratamento. E então, nós decidimos fazer uma metodologia rigorosa e muito metódica no Design Science para delinearmos mesmo uma nova intervenção, um estudo robusto para culminar numa intervenção e vermos se realmente tínhamos resultados ou não com esta intervenção. A primeira parte que nós quisemos validar, com uma revisão e vermos o que é que existia sobre este assunto, e validámos sendo uma revisão exaustiva e muito abrangente, do qual verificámos que os resultados o que era mais validado a longo prazo, os resultados deste tratamento cirúrgico de obesidade, era quando os doentes mantinham uma proximidade maior com a equipa que promovia o tratamento e que tinham uma pessoa de referência. Neste caso, identificámos resultados desta revisão, que a figura de um case manager, neste caso, seria uma das pessoas mais relevantes ou um dos pontos mais importantes para a manutenção deste tratamento a longo prazo. Em termos realmente do profissional que era, no nosso estudo, temos realmente que eram os enfermeiros e os nutricionistas, as pessoas dos quais os doentes mais relevavam em termos de proximidade e do qual preferiam manter a proximidade e do qual sentiam mais acompanhados, qual temos publicado e tudo mais. A seguir, nós não estávamos ainda satisfeitos e decidimos então que seria muito importante ouvir todos os stakeholders deste processo de tratamento. E então ouvimos doentes e profissionais, todos os profissionais envolvidos neste tipo de tratamento, ou pelo menos as figuras, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, e também os doentes. Também decidimos que seria importante avaliar doentes sem operados e que não tivessem reganho de peso e doentes com reganho de peso para ver o que é que poderíamos avaliar por aí. Portanto, fizemos focus group com estes doentes, do qual verificámos que, mais uma vez, de todos, tanto os profissionais como os próprios doentes, nos dois grupos, obviamente, depois de uma análise para toda a avaliação, verificámos que também eles sentiam necessidade de ter uma proximidade com a própria equipa e com isso se sentiam mais acompanhados, o que favorecia manterem o tratamento a longo prazo.
Também temos aqui a nossa evidência do nosso estudo e no final deste estudo desenvolvemos um framework para delinear a nossa intervenção, do qual validámos todos os componentes que seriam importantes para os próprios doentes, nomeadamente o acompanhamento familiar e todas as pessoas importantes e da própria equipa, do cirurgião, nutricionista, o psicólogo e também os enfermeiros. Este foi um workflow que nós fizemos para nós próprios, enquanto equipa, nos orientarmos do que era mais, porque era uma intervenção que implicava um dispêndio importante de tempo e dedicação das pessoas e fizemos este para nos orientarmos em termos de referenciação para estes doentes, que é importante. Também referir-vos que a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central dá resposta a todo o Alentejo e Algarve destes doentes, o que implica uma referenciação de mais de 2.000 doentes por ano, com uma lista de espera de 4 anos para cirurgia, portanto era importante e foi isso também nos delineou aqui para ver o que é que nós podíamos também para melhorar. Chegámos então ao nosso estudo, daquilo que nós decidíamos que efetivamente iríamos fazer. Então, enquanto equipa, decidimos que seria obviamente robusto fazermos um estudo controlado e randomizado com todo o trabalho que isso implicava e robustez, do qual nós delineámos uma própria intervenção e queríamos validar qual era a diferença entre os grupos nesta própria intervenção deste case manager feito por um enfermeiro com uma intervenção em termos da capacitação dos próprios doentes para manter este tratamento a longo prazo para o resto da vida dos doentes, que é um tratamento. Obviamente tínhamos objetivos secundários, da qualidade de vida, da promoção da atividade física e tudo dos próprios componentes do autocuidado que são relevantes e aquilo que mais nos interessa dos doentes com obesidade, que eles percam peso, obviamente, tem que ser o critério principal de reverter toda esta situação. Importante que este RCT, nós tivemos 20 pessoas no grupo de controle e no grupo de intervenção, contudo não vou estar, obviamente, aqui cumprimos todos os critérios a nível ético de randomização, apesar de ser difícil nós estarmos a dar uma intervenção a um grupo e depois num timing que depois era difícil mantermos no outro timing, mas fizemos isso também. E, portanto, podem já fazer aqui podíamos já questionar acerca porque é que têm 40 doentes, têm especificamente 20 num grupo no outro, e é certo que se podia fazer porque é que não fizeram intention to treat, nós não fizemos o intention to treat porque realmente tivemos muito poucos dropouts neste estudo e os tivemos foi numa fase inicial, e eu refiro isto porque eu já fiz outro tipo de intervenções com estes doentes e os dropouts chegam a ser superiores a 50%. Posso no final dizer porque é que eu acho que não tivemos dropouts neste doente, tivemos cerca de 2 doentes apenas no grupo de controle e foi numa fase inicial. Esta é a intervenção que nós delineámos aqui nos vários timings antes da cirurgia, depois da cirurgia e acompanhámos os doentes até aos 12 meses. Todas numa fase das unidades de competência e nos critérios de qualidade, estudos da capacitação e dos comportamentos, da fase comportamental que nós achamos relevante, que identificámos previamente que era importante intervir, nomeadamente, obviamente, da capacitação das pessoas pelo próprio controle das comorbilidades que eles tinham associadas, do peso, da promoção da atividade física, da cessação tabágica, que é muito importante até para a própria cirurgia correr da melhor forma, e manter a própria motivação para a continuidade do tratamento e para alterações do estilo de vida. Só, obviamente, deixar aqui, são planos extensos. Portanto, este é o nosso, também o timing de todo o RCT, portanto, fizemos intervenções durante o intraoperatório e no pós-operatório até aos 12 meses da cirurgia. Também referir que nós também, como eu referi, temos uma área geográfica longa, muito extensa, e achámos também uma oportunidade de introduzirmos aqui a parte da telemedicina e manter este acompanhamento da telemedicina aos doentes foi realmente o que eu acho fundamental para a diminuição dos dropouts e manter a motivação dos doentes.
Em termos de outcomes, só para exemplificar, nós avaliamos muita coisa mesmo. Hoje estamos aqui só a mostrar realmente o que é que avaliamos em termos de peso e do autocuidado que está relacionado, mas avaliamos muitas outras coisas, atividade física, PROMs, PREMs, qualidade de vida e doenças associadas. Mas hoje vamos nos restringir realmente aqui à evolução do peso e da capacitação dos doentes. Dos resultados propriamente ditos, temos mais mulheres do que homens, como é normal desta população de cirurgia bariátrica, é o normal. A média de idades de 46,9, um MC de 43,9. Também ressalvar que podem já referir das novas, nós sabemos que as diretrizes de obesidade estão a mudar, em termos de obesidade clínica e pré-clínica. Referir que quando nós começámos este estudo, e o principal critério de definição e diferenciação da cirurgia bariátrica ainda era o IMC, e é com esse que nós nos regemos. Portanto, nós fazemos cirurgia 35, a partir de 35 com comorbilidades e 40 sem comorbilidades, fazemos sempre a cirurgia. A hipertensão é realmente a comorbilidade mais associada a estes doentes do nosso grupo. Noutros já temos sido a diabetes, aqui temos a obesidade associada à hipertensão. Interessante dos nossos resultados, interessante porque obviamente a intervenção foi feita por nós e nós achamos sempre que os nossos resultados são extremamente bons, quando eles efetivamente o são. Nós temos a verde do grupo de intervenção e a cinzento do grupo de controle. O que vocês podem ver é que numa fase pré-operatória, onde os doentes estão muito motivados para o tratamento que vão fazer para a obesidade, onde nós conseguimos motivá-los efetivamente para aquilo que vão fazer, vocês veem que o grupo de intervenção teve, inclusive, uma perda de peso significativa, enquanto o grupo de controle até ganhou um pouco de peso. Se vocês veem estes doentes, muitos deles têm um mindset que é vamos ser operados e não precisamos já de cumprir qualquer dieta. O grupo que manteve a intervenção, manteve-se focado e orientado naquilo que eram indicações por nós, e inclusive perdeu peso. Isto em termos técnicos cirúrgicos é de uma relevância imensa e é isso que nós queremos levar realmente às políticas de saúde, porque o facto dos doentes diminuírem de peso, nem que seja 5 quilos, que seja pré-cirurgia, tem uma diminuição da esteatose hepática imensa, que tem uma facilidade da cirurgia, que diminui a cirurgia, às vezes mais de meia hora de cirurgia, porque o fígado deixa de ser um empecilho, digamos assim, para a cirurgia e permite que os tempos cirúrgicos sejam menores, a recuperação do doente é mais rápida, tem altas mais rápido, portanto isto são indicadores, todos resultados a nível hospitalar, que devem ser considerados. E depois vimos que o grupo de intervenção manteve os resultados a 1 ano, conseguiu manter estes resultados e não foi uma terapêutica compensatória, mas sim adjuvante, como vocês podem ver aqui em termos em percentagens da perda total de peso. Nós vimos aqui também, como já tínhamos visto, o grupo de controle perdeu peso e o grupo de intervenção perdeu peso e o grupo de controle não. Os resultados são significativos pré e aos 12 meses, o que nos permite realmente ter esta terapêutica de intervenção, a nossa intervenção que nós delineamos, o NeuroLife, como uma terapêutica coadjuvante ao tratamento cirúrgico e não como compensatório. Em termos revela aqui realmente nas condições das escalas da capacitação dos doentes, que nós aplicamos os questionários das escalas do autocuidado para a doença crónica. Esse é outro, como nós fizemos aqui toda uma adaptação e vamos também propor esta escala específica para este tipo de doentes, e para a prática de atividade física também vimos realmente diferenças entre o grupo de intervenção e o grupo de controle. O que é que nós realmente podemos tirar daqui? O facto de mantermos simplesmente uma proximidade com os doentes, deles receberem sequer uma chamada nossa para dizer que nós estamos ali para o que eles precisarem, às vezes não precisam de nada em concreto, mas só receberem uma chamada nossa e saberem que nós estamos preocupados com a evolução deles e aquilo que faz toda a diferença para estes doentes. O que lhes permite manter toda esta participação ativa, reduzir toda a ansiedade relativa ao tratamento, todos os outros outcomes que eles podem advir desta outra situação, porque eles sofrem uma estigmatização importante enquanto doentes com obesidade, mas depois também sofrem a própria estigmatização quando se fazem sujeitos à própria cirurgia e às próprias perdas de peso, e eles próprios
da imagem corporal que eles têm. Esta participação ativa é importante. Até porque aqui já se falou bastante da diabetes, que é uma comorbilidade importante destes doentes, mas o que eu queria efetivamente mostrar é que a cirurgia é um tratamento, precisa de ser continuadamente ajudado e os doentes têm que perceber isto, que eles não podem ser operados e depois haver alguma despreocupação com o tratamento. Porque se nós prescrevemos um medicamento para a diabetes, se eles tiverem a tomar uns análogos do GLP-1 ou um doente com hipertensão tiver a tomar hipertensão, se nós lhe tirarmos o comprimido da hipertensão, ele volta a ter hipertensão. A dislipidemia, se lhe tirarmos, ele volta a ter. O tratamento da obesidade, mesmo médico ou cirúrgico, se nós lhe tirarmos, ele voltam a ter, obviamente, a doença como qualquer outra doença crónica, e é isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza e que nós, enquanto profissionais, temos que encarar também e ver realmente desta... Qual é? 2 minutos. 2 minutos, estou a terminar. Mais do que nós temos é que a figura do case manager neste estudo foi importante, porque permitiu esta pré-habilitação para a própria cirurgia, para manter a continuidade do próprio tratamento e que nós queremos a longo prazo. Nós já vimos aqui a 12 meses, o nosso objetivo também é daqui a algum tempo, quando fizerem os 2 anos, mantermos este acompanhamento para os doentes. É difícil, porque precisamos de recursos para o fazer, e que esta continuidade de proximidade com o doente permite esta capacitação e também uma monitorização contínua para nós enquanto profissionais. Aqui o que nós queremos mostrar é que este programa pode ser realmente uma oportunidade para reduzir também custos em saúde, melhorar as políticas que nós temos de acompanhamento, porque é uma despesa considerável que nós temos para a obesidade no nosso país, para o tratamento, e que esta intervenção não tem custos relevantes comparativamente às outras intervenções, mas pode realmente trazer, através destes indicadores de processo, pode trazer realmente indicadores de resultado muito importantes para a continuidade destes doentes e orientar. Os nossos estudos estão em fase final, precisamos agora de tempo para tratar todo o resto que nós temos para fazer, e obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Cláudio. Há perguntas da audiência? Aqui já uma pergunta aqui à frente. Muito giro o trabalho, obrigada. Se calhar, peço desculpa desde já se fui eu que estava distraída nesse momento da apresentação, mas ponderaram haver uma criação de um grupo das pessoas que estavam a ser seguidas? Isso, na sua opinião, podia ser benéfico? As pessoas sentirem-se acompanhadas a passar por situações semelhantes, formarem uma espécie de um clube? Porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu li há uns tempos um artigo sobre o Weight Watchers, e a partir do momento em que eles desmontaram os grupos de Weight Watchers Together, aquilo começou a descambar. Vocês tinham isso, não? Nós já fizemos várias estratégias com estes doentes. Eles têm muitos grupos nas redes sociais, muitos entre eles que falam, mas nós até, enquanto, por exemplo, sala de espera para os doentes, tentamos sempre que eles não estejam juntos se forem operados em situações semelhantes, porque a comparação entre eles em termos de perda de peso é muito grande, que influencia muito a parte motivacional destes doentes. Eles não percebem, o comparativo deles é estarem sentados ao lado um do outro e estarem sempre a perguntar, e nós vimos quando foi os grupos focais, porque é que tu perdeste 5 quilos e eu só perdi 1? E não conseguem perder a comparação que a taxa total da perda de peso é que é importante para estes doentes. Onde nós os conseguimos juntar e onde achamos que é mais benéfico é nas palestras que fazemos pré-operatórias, onde falamos sobre o que é a cirurgia, como é que vai ser, quais são as mudanças. Depois é muito mais benéfico tê-los separados em termos da continuidade do próprio tratamento. Sabemos que eles depois nos vêm também com as questões dos grupos sociais, que têm aqueles que fazem e que depois não sei quantas fez e tem esta evolução, e é difícil. Ok. Pois é isso. Se calhar vocês
não sei, se não os conseguem vencer, tem que se juntar a eles. É não é? verdade, Se calhar é verdade. criar o clube supervisionado, não é? Por vós. Sim. E com as vossas indicações, em vez deles estarem nas Sim, redes sociais a sim. fazer a tal, O que dá um a tal trabalho coisa negativa. muito mais para o profissional, é extremamente difícil, porque é uma monitorização de registros por muitas coisas, muitos temas, e é difícil manter. Foi um trabalho exaustivo Claro. nosso para Não, mas- fazer. É importante que se perceba também que precisamos destes recursos para conseguirmos melhores indicadores a longo prazo. É isso que nós estamos também a trabalhar para que Claro assim que sim, seja. acho que é um objetivo super válido, e até por todas as questões, não só questões de saúde, mas também a questão Claro. da eficiência Claro. desta coisa. Não é? Obrigada. Temos mais questões? Eu não vou fazer questões porque sou parte interessada. Só um comentário a fazer que acho que é importante e encaixa um bocadinho aqui nisto. A perspectiva que nós temos depois quando fizemos os grupos focais com estes doentes é que, de facto, a rede de suporte durante, mas sobretudo depois, tem um peso muito importante. E o impacto da rede de suporte familiar tem um peso muito importante. Usar as redes sociais ou grupos de apoio poderá amenizar esse impacto quando a rede em casa não é importante, mas não é tudo. Não é tudo. Acho que depois cai um bocadinho no que a Cláudia estava a dizer, a comparação, que eles também falam, acaba por os prejudicar e eles sentem que não estão a avançar tanto e acaba por desmotivar um bocadinho. Dizer também que esta intervenção em si é aquilo que se diz em inglês resource intensive. Implica um profissional a tempo inteiro a fazer isto, o que significa que não pode ser com a equipa que foi alocada, que a equipa que estava alocada foi a Cláudia, mas toda aquela equipa que são recursos do hospital para todos os doentes do hospital. Mas isso é outro problema, é um problema do sistema de saúde que tem que ser resolvido de outra forma. Nós aqui só arranjamos evidência de que isto funciona, é preciso depois arranjar um recurso para de facto conseguir levar isto em diante. E é isso. Não temos mais? Bom, obrigado. Vamos agora fazer uma pequena pausa e voltaremos daqui a um breve 5 minutos para darmos o closing session, para darmos os awards, para darmos os prémios para melhores comunicações, melhores pósteres. Até já. Chamo os elementos do júri à recepção. Alguém vai escrever, não é? Dá, com certeza. Qual papel? Ah, não, então faltam ali aqueles. Eram estes que faltavam. Eu não vou influenciar o júri. Então, está bem. Tu vais juntar? Olá, prazer. Tudo bem? Peço desculpa. Ela tem que consultar cheios de trofa. Falamos. Já tenho ali uns gráficos. Claro. À semana. Mas é para despachar aquilo. Eu mando-lhe os gráficos. Pronto, é para despachar aquilo. Está bem? Está bem? Vá. Olha, gostei muito. Tá. Obrigado. Então vamos lá. Não, eu tenho uma folha de Excel, não preciso nada. Eu já pus aqui. 28, temos um 28. Não. 28. $29, nada.
Olha, eu preciso das avaliações do póster 41 a 50. 41, 42, 43, 44. Estão aqui. Dita-me aqui. Começa-me aqui. 41, depois ditas por aí fora. Assim, neste sentido, ok? Já! Falham-me aqui. Sim, 41, não é? Não, isso é zero. Sim. Não, 0. 0. Isto é mau. Então, a escala é 0, 1, 2, não há mais. 42. É 42. Olha, mas este é o meu processo. Não me interessa. Pois é, 1,75. 2. Conseguem ir ao quarto? Sim. Ok. Posso ter 43. 2.